ও স্যার এপ্রিল 3 তারিখ স্যার, এপ্রিল মানে হচ্ছে স্যার 7 months 7 months 7-8 months, okay. 7-8 months, হ্যাঁ। All right. So এটা একটা strangulation ছিল না? History of হ্যাঁ, strangulation. স্ট্রাঙ্গুলেশন, হ্যাঁ স্ট্রাঙ্গুলেশন হিস্ট্রি ছিল স্যার 1 বছর আগে। তারপর স্যার উনি স্যার ইন্টেনসিভ কেয়ার 1 মাস ছিলেন। 1 মাস পরে স্যার ওনারা তখন ছুটি দিয়ে দিয়েছিলেন। তারপরে স্যার তার Actually, প্রোগ্রেসিভ রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস স্যার natural history of laryngotracheal stenosis following ICU. ইয়েস স্যার The patient 1 মাস remain. Actually, the patient was on intubation, right, for a long time. ইন্টিমেশন থাকার কারণে স্যার যে ইন্টিমেশন করা ছিল ওইটার কারণে স্যার তার সাবগ্লোটিক স্টেনোসিস পরবর্তী ডেভেলপ করছে। On intubation for a long time. Intubation. Yeah. ইয়েস স্যার ICU intubation, that's the main reason. আইসিইউ ইন্টিমেশন স্যার। এই পেশেন্ট গুলো যখন আইসিইউ থেকে ডিসচার্জ হয় ওদের কোনো প্রবলেমই থাকে না, তারপরে জি, স্যার। 2-3 সপ্তাহ পরে গ্রাজুয়ালি প্রগ্রেসিভ রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস নিয়ে আসে এবং এট দ্য সেম টাইম ডিসফোনিয়া, প্রগ্রেসিভ ডিসফোনিয়া নিয়ে আসে। তো this is the natural history of patients discharged from ICU coming with laryngotracheal stenosis. In the CT scan, actually, what is the length of the stenosis? The length হচ্ছে around 2 centimeters স্যার। Around 2 centimeter. Video FOL. এপল স্যার এটা ছবিটা দেখি তো। This is the another case, right? For No, same case. Yes, same case, sir. April, sir, we want to see April findings, sir. Arytenoid fixation at the same time. This one, yes. Left side. left side, arytenoid fixation দেখা যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, this is the stenotic part involving and you can second see tracheal and the third tracheal. stenosis. Yeah, you can see the stenosis subglottically. Second and third tracheal being involved, দেখেন স্যার। Yes. Yes. So that is সকালে দেখা যাচ্ছে স্পিকিং ভালভ দেখা যাচ্ছে স্যার, দেখেন স্যার স্পিকিং ভালভ দেখা যাচ্ছে। you can see the stenosis. Who introduced the speaking valve? Yes, sir. Sir, Khurshid Muzumdar, sir, introduced the speaking valve. Tracheostomy tube with speaking valve. Speaking valve, sir, right, sir. So as the left side is paralyzed actually or fixed actually. So what would be the procedure here? What is the plan? Our plan is, sir, laryngotracheal stenosis excision and resection and anastomosis. Resection anastomosis. Yes, right, sir. So what about the case then? This patient is seen by Professor Dr. Ramalingo, sir. Okay. He has decided to do this type of surgery. He has given the plan. Resection and anastomosis. Resection anastomosis. Okay. Right, sir, right, sir. Nice. Already, sir, our foreign secretary, Dr. Shantanu Banda, already come, and we started soon another case. Sir, कोई प्रश्न नहीं राशिद। अच्छा देखिए, इधर तो। आसिफ ওই পাশে রেডি আছে দেখো তো। दूर पड़ ना दूर दिखे ना क्लास আসছে বলে তাহলে লেকচার ক্লাস না রোববার লেকচার ক্লাস নিয়ে অফিস করে তারপর হ্যাঁ তাই হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা ম্যানেজমেন্ট করা
তারপরে আমরা রিডিং প্র্যাকটিস আমরা তো তাই না আমার একটা আরে আমি ওখানে তো ফ্র্যাকশন লাগে Yes, we are from audience. Can you hear us? Yes, sir. Yes, Sir, yes. please, wait, sir, 5 minutes, 5 minutes, sir. 5 minutes, we will start, inshallah. Okay. Yes, sir. It's language and listening, sir. ওটা একটু করে হয় না শান্তরা নিয়ে আসুন দুইটা সবজি সমস্যা ওই সমস্যা বুঝছেন শান্ত 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 দেখি স্যার another case this will start after some time. This will be done by Dr. Shantanu Panja. Sir, শোনা যাচ্ছে কথা স্যার? Yes, yes, we can hear. These are a case of sir glottic synechiae. Glottic synechiae in the interatrial region and anterior glottic wave. This patient, 13 years old patient, was diagnosed case of respiratory papillomatosis, and MLE was done 2015 and 2017. After that, patient developed respiratory distress and underwent tracheostomy on 2018. And since then, on- she was on tracheostomy. She is on tracheostomy. Since then. Yes, sir. Yes. Okay. Is there any papilloma now? হ্যাঁ রেসপিরেটরি প্যাপিলোমাসের জন্য দুইবার স্যার সার্জারি হয়েছিল 2015 এবং 17-তে এখন আর কোনো তারপর- papilloma আছে? স্যার What Papilloma about the papilloma? Is it still there? এখন প্যাপিলোমা নাই স্যার এখন প্যাপিলোমা নাই এখন তার এখানে আসার পর দেখা গেছে তার ইন্টারঅ্যারিয়াল রিজনে একটা ফাইব্রাস ব্যান্ড আছে আর স্যার অ্যান্টেরিয়র গ্লটিক রিজনে সাইনিকিয়া হয়ে আছে Okay. মানে ওয়েবিং। আমার কাছে স্যার রিলিজ অফ সাইনিকিয়া এন্ড লারিঞ্জিয়াল কিল ইনসেকশন ইয়েস স্যার ওকে স্যার ভয়েস শোনাও না একটু ভয়েস শোনাও ওই মেয়েটার ছোট মেয়েটার ইয়েস হ্যাঁ এই ক্যামেরা নিয়ে আসো ক্যামেরা কই আসিফ ক্যামেরা কথা বলি কথা বলবেন Can you show us the FOL finding of that patient ওকে স্যার who got synechiae? হ্যাঁ একটু ভয়েসও শোনাও আর ইয়েও দেখাও ভোকাল কর্ড ল্যারিংসের অবস্থাটা দেখাও আর ভয়েসে ট্রাকিয়ার যদি ট্রাকিওস্টমি টিউব আছে যে টিউব যদি ইনফ্লেটেড থাকে ডিফ্লেট করে দাও ও কথা বলবে এটা ইয়ে দেন আসিফ এফএল দাও হ্যাঁ ক্যামেরা দাও স্যার ক্যামেরা দাও রেকর্ডেড কেন এখন লাইভ শুনাবে আমরা ক্যামেরা কই আচ্ছা ওটা অন করে দাও No, if you have FOL finding, you can show us FOL. আচ্ছা ঠিক আছে ওকে স্যার ও আচ্ছা এই রিপোর্টটা দিয়ে দাও এফএল দেখে আসিফ এক মিনিট ওকে ওকে দিস ইজ এফএল হ্যাঁ এফএল ফাইন্ডিং অফ দিস Uh-huh. ঠিক এটা তো গ্লটিক্যাল লেভেলে না এটা No, অনেক উপরে actually, this is, you আমার know, চেক করে দিন no, this, গ্লাভস আমি টিপে চেঞ্জ করে দিই ঝটপট there is double pathology. there is supraglottic also, there is some, There is double pathology. There is a band in the interarachnoid region. yeah, there's this And supraglottic region. there is glottic synechiae. Glottic synechiae as well as the supraglottic area, that means the interarachnoid region.
there is a white band. Dealing of glottic synokia is important, and upper ear is not doing any harm, though it could be, it should be resolved, the upper part, but main pathology is in the vocal cord, glottic, and there is a very small opening in the posterior. That's why she needs tracheostomy. That's why she needs tracheostomy. এর কি কোনো ইয়ের কথা বলছে, কি বলে যে কোনো করসিভ টরসিভের হিস্ট্রি আছে নাকি? No, she has a history of operation. I mean, 2-3 times respiratory papillomatosis. So she had surgery done. এটা আন্ডার করুন। হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা আন্ডার করুন, আলিম ভাই করুন, এটা আন্ডার করে দেন, আন্ডার করে দেন। এটা বুঝছো তো? এই দুইটা আন্ডার করে দাও, আমরা সাইড বাই সাইড দেখবো ইনশাআল্লাহ। সবাই চাঙ্গা হয়ে গেছে, একটু স্লিপি, মানে অলরেডি দে আর স্লিপি অ্যাজ ওয়েল। হ্যাঁ দাও। আচ্ছা আমি করে দিচ্ছি, টিউব আছে, টিউব কি? Can you hear me? বেশি মানুষ না, বেশি মানুষ। হয়েছে? আবার একসাথে ইয়েতে হজ করতে গেছে। Here I can hear, but can they hear me? হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে, এখান থেকে স্যার? Yes. আচ্ছা হ্যাঁ, আমারটা শোনা যাচ্ছে স্যার। শান্তনু পান্ডে স্যারের কথা শোনা যাচ্ছে? Hello, can you hear me? Yes, Shantanu, we are hearing you very well. So the case which I have been entrusted with is a 13-year-old girl who was diagnosed with respiratory papillomatosis, and microlaryngeal surgery was done 2015 and 2017. Yes. So we don't have the earlier records. জেলটা তো নেই। ये भी होता है, ये kill Start at the same time. Yeah, can you hear me now? Yes. Yeah, okay. So, so most probably, if we go by the history, then it is a post-surgical adhesion or glottic web which has formed. Now, there is a posterior glottic web, as you can see, and there is also an anterior glottic web. So there is a very small opening, and Yes. practically not possible for the patient to breathe through this opening. Now, we actually do not know how extensive was the surgery done and what is the condition of the thing downwards. Now, there are different type of waves. You know, there are congenital waves and then there are acquired waves. In congenital waves, according to Cohen's classification, it is basically if it is less than 35 of the cord which are adhered, then it is grade 1. If it is 35 to 50, it is grade 2. If it is more than 50 to say around 75, it is grade 3. And if it is more than that, it is grade 4. So grade 1 and grade 2 waves are usually flimsy things which can be managed well. But grade 3 and grade 4, usually in congenital cases, they happen due to poor recanalization, and they are more like a laryngeal atresia. Yes. And sometimes you will also find simultaneously a bit of a subglottic stenosis. Sometimes, there can be a small cricoid, and it is many a times associated with a certain deletion of gene 22q, which is found in Dye-George syndrome. So that is in cases of congenital waves. And the interesting thing is that in cases of children, even with a extensive wave,
they sustain it quite well. They breathe, they respire, they have a weak cry, but many of them are, diagnosed in the adulthood. Hmm. Although when I asked the patient, he told that she had apparently some infection, and then she developed this respiratory distress for which, tracheostomy had to be done. Probably what I feel, due to previous surgery, some kind of adhesion was already forming, and she probably developed, had an episode of upper respiratory tract infection, which precipitated the problem even more and landed up the patient in a tracheostomy. Now, it's a very unusual situation because you don't usually found an anterior and posterior glottic wave together most of the times. So here, when you're seeing anterior and posterior glottic wave together, that is basically an unusual finding. Congenitally, I have not yet come across a situation where you will find anterior and posterior glottic wave together. Okay. Now, in cases of posterior glottic wave, the classification goes like this. If it is grade 1, it is basically interarytenoid adhesion. And in grade 2, the posterior commissure is also involved. In grade 3, there is both at the same time, one arytenoid unit will be immobile. That is, there is fixation of arytenoid. And in grade 4, both the arytenoids would be fixed. So that's a very tricky situation. So most of the times, this kind of procedure, it is not possible to do the entire thing in one sitting. So you might require multiple sittings in such cases and a staged procedure to, get the best possible outcome. So since it is a situation which is post-traumatic, let's see what kind of outcome we can get. Because in congenital cases, especially even in acquired cases, grade 3 and grade 4, they have a very, very high chance of restenosis. Even in the best of the series in 2020, there was a paper where it has been said that, even with the best of your efforts, the restenosis rate can range up to almost 70 to 80%. So first, what I'm going to do, my plan is to expose it possibly. Now, in this kind of a situation, you need certain important instruments. I wish I had a Lindholm retractor, which is not there. It is a cord retractor, which helps us to, separate the cord so that you can see the posterior glottic adhesion well, and it helps us to cut. So, the CO2 laser is not functioning. So these two things were required in this case actually. But anyways, whatever we have, we will manage with that. First thing is that you should try to choose the biggest possible DL scope in this type of cases so that you have a good wide exposure of the entire glottic opening. Then we will assess what is it, and accordingly we will go ahead. We will try to, resect the posterior glottic wave as well as the anterior glottic wave. And endoscopically, if it is possible, we will try to put a keel in this case so that, the two cords heal in the, in that particular position without further adhesion. Okay, the rest of the airway in this picture more or less looks fine. So, yeah, you give the sound, you can give the sound. So the girl has a dysphonic voice, obviously, and a weak cry. Very strained and breathy voice. Very breathy voice as well as very hoarse voice as well. The problem with this kind of thing is that iatrogenic cases, where all the resection and thing has been done is not known. So we don't know what we are going to encounter below the cords or what kind of adhesion is there in that area. So let us see as and when the situation unfolds, we will plan Yes. to go. Dr. Panja, Okay. Yes, please. yeah, as you said that, the high chance of recurrence, right? So you have to
um, counsel the patient on that way that, this is Yeah, not. counseling is always very important, and counseling, in our medical science, counseling is always backed by knowledge. Yes, So once we know that what are the possible expectations, yes, we can always, tell them that these are the possibilities. It's not that it will happen. She might as well, do fantastic with 1 or 2 stage procedures. But it is always to keep the patient in the loop, to make them understand that what are the possibilities of a particular situation. yes, Because grade 3 and grade 4 webs, these are always tricky, and I am not telling about our work, I'm telling about international series. Whatever work has been done in different centers across the world, yes, the experience with grade 3 and grade 4 web is not, I would say, it's not that it doesn't work well, but yes, it is tricky. It is tricky, I would say. So let us see. And I think this is all about the case. And I will now, I think they might have induced the patient, and we will start with the procedure, and then I'll get back to you okay. again. Best of luck. Thank you. Patient induced. করো, করো, করো। এই জন্যই তো স্যার অন্য জায়গায় যাক, সিঙ্গাপুরে করুক বা একই জায়গায় দুইবার গেলে লাভ আছে। আমি আপনি ঘুরে আসছি। হ্যাঁ ফিলিংটা, হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেন ফিলিপাইনে একটু বন্ধ করে লাগাবো, এটাই দায়িত্ব দিয়ে দিচ্ছে আমার। আজকে নাম তো সময় করেছে, ওই দায়িত্বটা আমি আপনাকে দিতে চাই। তারা তো ওইভাবে চেঞ্জ এখন কিসের কথা বলছেন? আর আমাদের কি আমাদের আরে ওনার তো দিলে একটু খামাদি আমাদের আত্মীয়
7.5. আমি জানি ওই গ্লাভসটা কোথায় দেবে ওখানে এটা লাইট পেরিয়ে যাবে না ওইটা দাও লাইট ডিফিকাল্ট এটা আসলে তো ম্যানিপুলেট করে এটা দিয়ে করা যাবে না বাবা ওটা নিচে
শুনতে পাও? ফিরোজ, ফিরোজ, এটার কি পিঠে কিছু দিয়েছো? মানে পেশেন্টের শোল্ডারে কিছু দিয়েছো? শোল্ডারের নিচে? শোল্ডারের নিচে কিছু দিও না, বার করে দাও। আচ্ছা, এই মাথাটা ধরুন একদম অশোক। হ্যাঁ আমি ধরে নেই স্যার। বার করো। ঠিক আছে স্যার। দরকার হলে বলবে। হ্যালো, আমার কথা শুনছো? হ্যালো, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আমরা। আমাদেরকে ভিতরের ছবি যখন দেখাবে তখন দেখাই, এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ ঠিক আছে। আর স্যার আপনি নিচে রাইট দেন ছোটটা। কোনটা? ছোটটা নাহলে খুলে যাবে। আসছে তো সাউন্ড। সরকার থেকে এরকম না দিলেই পাবো না। I require lots of এখান থেকে বেরিয়ে চলে আসে। এটা ইয়ে না হলে এটা বেরিয়ে চলে আসে। Once it comes out, এটা তুলতে হবে না?
এটাকেও তোমাকে তুলতে হবে, আস্তে আস্তে তোলো, দাঁড়াও, তার সাথে সাথে টেবিলটা তোলো। না না, তুমি বেডটা উঠাও না একটু, হ্যাঁ। এটা তো ফিক্স, চেয়ারটা ফিক্স ফিক্স, এটা করে দেন। টেবিলটা উঠো না, টেবিলটা উঠো না, কিছু হবে না, টেবিল উঠো না, একটু লুজ করে টেবিল উঠো না, বাস। ঠিক আছে, ওকে ওকে, হ্যাঁ ওটা করো, টেবিলটা উঠে দেবে। তোলো 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 তোলো। হ্যাঁ, না না, ওটা তুলতে হবে না, ওটা রেখে দাও। না না, ওটাকে ঢুকিয়ে ওটাকে ঠিক করে ওইটা এটা এখন এটা ঢুকে দেন, না দিলে আসবে না তো, দেখেন ঢুকে না, ঢুকে না, ঢুকে না। আরে বুকের উপর একটু ইয়ে দিয়ে, হ্যাঁ ওটাও করা যায়। এই যে কাজ না করে, বুকের উপর গজ দিয়ে ওই ইয়ে দিয়ে দিয়েও করা যায়। এদিকে তো। একদম লাস্টে নাও নাও উপরে উপরে আর ওটা না বেডটা একটু তুলুন। একটু ডাউন রে স্যার। তুমি একটা কাজ করো, তুমি এটাকে সরাও, বেডটা একটু তুলো, এর চড়ায় কাপড় দিয়ে দিও। ওই যে সেটা ওখানে, বেডটাকে তোলো ওপরে, বেডটা তোলো, আগে বেড তোলো, বেড তোলো, বেড তোলো না, বেডটা তোলো। একটু বাস, সাইড করে দাও। তারপর লাগাও, তোলো। মনে মারলে ছোট কেন? ছোট ছোট হ্যাঁ দাঁড়াও দাঁড়াও, ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে ওকে ওকে, ওকে। মাইক্রোস্কোপ, জুয়েল মাইক্রোস্কোপ নিয়ে এসো, আস্তে আস্তে, হ্যাঁ আস্তে 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 আস্তে। এবার দেখি যে তুমি লাইভ মাইক্রোস্কোপ লাইভ দিও, দেখি কেমন দেখা যায়। টিভিতে দাও, টিভিতে দাও, টিভিতে দাও। স্পিকার তো এখানে আছে, সমস্যা নেই। আপনারা শুনবেন না? কি শোনা লাগবে, শোনা লাগবে। বলে দেন হ্যাঁ বলো তো, ভিউ এখানে ভিউ দিয়ে বলো, এখানে দেখাতে বলো। হ্যাঁ এটা 3 নম্বরে স্পিকার সহ। আলোটা বাড়ানো যাবে, বাড়ানো যাবে, রাইট, হ্যাঁ yes. কম বড় তুমি সাকশন বলছো কই দেয় নাই তো। 3 নম্বরে, 3 নম্বরে, 3 নম্বরে। মাইক্রোস্কোপের ভিতরে মাইক্রোস্কোপ পারবে তো, পারবে তো। হ্যাঁ ছোট ইয়ে তো, স্মল ইনপুট। এই যে আসছে।
হ্যালো স্যার, দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। ওকে। না, দেখা যাচ্ছে তো, ওরা বলবে। Yeah, we can just see this. The view is very good. Microscope view of the larynx. It's fantastic. Wait. এটা হচ্ছে ইন্টারঅ্যাডনয়েড ওয়েভ। তারপর নিচে আছে আবার ভোকাল কর্ডের ওই জায়গাটা। Okay, can you hear me? Yes. Yes. Okay, so you can see it's a very irregular adhesion. And I really wish I had the CO2 laser. Now you see, this is a posterior glottic adhesion, and there is just a small pit over here. So it is not communicating. Okay, it's not that there is a hole over here. It's a through and through adhesion that is কারোটা there. যাচ্ছে না কার্বন ডাইঅক্সাইড। আমি তো জানি না, I don't know কার্বন ডাইঅক্সাইড। So now, unless we excise this band, please give some reluctance. The cord is moving. মাসেল রিল্যাক্সেন্ট। Okay. So what we have, we will try to do with this. First thing is that unless we excise this লাইট চলে গেল wave, নাকি? চলে গেল না? unless we excise this posterior glottic wave, we will not have a visualization of how much is the extent and of the anterior glottic adhesion, and to which, you know, how long it has gone down. Only 2 months ahead. Huh? Oh my God. ভেরি কনসিয়াস ওখান থেকে শুনে আসছে এই সম্মান সবাই পায় না অবস্থা দিতে দিচ্ছি কোনো খবরই নেই সেটা আমরা প্রশ্ন আমরা যে ইয়েটা ঠিক আছে তো দিচ্ছি আমরা প্রশ্ন গেঞ্জি বানায় বলে Scissor, normal scissor. আমাদের আপনি প্রায় পাবলিক পাবলিক নাই এক কামড় নাই রোবটকে
না আমার বাংলাদেশি ইন্ডিতে ভালো কার্বন ডাইঅক্সাইড মতনটা ওগুলো প্রিমিটিভ লেখা বুঝছো এগুলো আর সফটওয়্যার নেই আচ্ছা ঠিক আছে Population ready করে ready যেটার আপনি confident easily So we are trying to give some transcolon injection in the posterior glottis region first. সরাইতে হবে The way শিয়াব দেখো তো ওখানে quite a tough way. হ্যাঁ। I'm trying to এই যে clear this. হাতের সেটা বলছে রাইট ইউ Not going. It's quite fibrotic. Inject. হুম। স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার দেখা যাচ্ছে actually the view is not clear as it was before ভিউজ এন্ড ক্লিয়ার স্যার now it's okay It Okay. has got into the. Give me the season. Okay. কি হয়েছে So let us try to excise the posterior glottic web first. এই সাদা ওইটা কি ওঠে আপনার এখানে চলে গেছে না ওইটা কি বারবার এরকম ওঠে না হুম পরিষ্কার ভিউ করা যায় না ঝাপসা দেখা যাচ্ছে yeah you can see now You can see it properly. কোনটা মনিটরটা You have a straight. মনিটরটা এটা কি একটু চাপান একটু হালকা চাপান যাবে একটু এই যে হ্যাঁ it's okay now it's okay এটা মনিটরটা ওয়াহেদ স্যার স্যার এটা কি ডায়োড ইউজ করবে না স্যার ডায়োড ইউজ করবে মনে হচ্ছে ডায়োড রেডি আছে তোমাদের কম্পিউটার ইউজ আছে ডায়োড দুইটাই স্যার ইউজ রেডি আছে so you're using microlaryngeal scissor right স্যার ইয়েস স্যার cold surgery Now, if you have a lindome ওইটা একটু retractor, সরান, which ওইটা is a একটু- quad ওইটা একটু সরান। retractor, it ঠিক আছে actually helps এটা a সরাইলে lot. এটা দেখা যাবে। Hello, Dr. Panja, can you hear me? Hello? Yes, Yes. yes. Why do you not use laser here? Because if you cut with scissor, there will be some bleeding. But if you use laser, And you know, because it's a fibrotic issue, not any major vessel will be there. Firstly, Well. I would prefer, if I at all I use, I would prefer a CO2 laser which is not there. And আমাদের ENT হাসপাতালটা ধারে আনতে পারতেন একদিকে। রিয়েল sometimes রিয়েল with laser you can have ডায়োড কিন্তু রেডি করতে হবে already fibrosis ডায়োড রেডি in these areas. So I think let us go ahead. So you can see it is basically kind of a grade 2 addition because the arytenoid movement is intact. If I'm moving the arytenoid, you can see they are moving. Okay. But the adhesion is going up to the posterior commissure. You have a sickle knife. Sickle knife. Give me an ADR patty. It's not. It's supposed to have a handle. So you can get a handle. Give me an adrenaline patty.
Suction is okay. Not suction. Hey, suction on for. Suction. The earphone has come down. না, ঠিক নাই, ঠিক নাই, ঠিক নাই। এরকম ধরো, এরকম ঢুকাও। হুম। এটা ঠিক আছে, হ্যাঁ। এটা টেপ আছে কি? টেপ দেন। ঠিক আছে। হ্যালো, হ্যালো। Yes, we can hear you. আচ্ছা, are you able to see this? Yes, yes, Acha, this is the transverse incision I have given yeah. at the level of proximal skin crease, Oh, then and I have encircled the tracheostoma. then একটা করে দেন, dialogue. Okay. Yes, yes. Hello. Yes. So I'm now going for surgery. I'm raising the subplatysmal flap. Can you give wet cloth, please? This lady has got a tracheal stenosis below a second ring onwards. So the defect, I presume it will be about 2 centimeter to 3 centimeter. আরে সবগুলা সবগুলা ভালো। ঠান্ডা করো। Yes. We have just seen this procedure. Fantastic. এটি গোটে না অন্য টানতে না না থাক Dr. Ramalingam. Yes, please. Yeah, can you just tell me what you are doing actually now? Yeah, I'm elevating supra flap, huh? subplatysmal flaps. Okay. यार ये कैसे गया? ओ भाई. This. Oh, this one. And also put Right. micropore. He did the right thing. তোমরা কাপ পুরুষ মনে করতে পারো না। Where is my foot switch? अच्छा ना ठीक है ठीक है ठीक है. Here, can we use diode laser here?
Sir, Yeah. you can use direct laser here instead of cutting. It's cold steel method. Yeah. But, diode laser, the kind of fibrotic band that is there, Okay. diode laser cutting ability is not that good. দেখেন না, For, আমাদের দেখেন। like hemostasis আরে for দেন না ভাই, দেখি না, pulse and দেখি না ভাই একটু। here the ideal would have been a CO2. ultra pulse or a super pulse CO2 laser CO2. because that can cut through this tough fibrotic tissue. Okay. Okay. So we should avoid diode here. Yeah, because firstly it will not serve the purpose. Hmm. Secondly, it's a contact laser, so it has to come close to the tissue for it to be used. Yes. It's a very constrained area, the Hmm. limited area we are working. Okay. So it that's very tricky. Hmm. এই ময়মনসিংহ, এই খুরশিদ ভাই, খুরশিদ ভাই, ময়মনসিংহ পাস করতে তো। Just headটা elevate করা যাবে, মাথার দিকটা শুধু একটু elevate করতে হবে। এই জল তো মাথাটা হ্যাঁ, we can see clearly. মাথাটা একটু উঠে কালোটা দেন তো, একটা কালো দেন। Okay, thank you. একটু You have a 0 degree endoscope. এন্ডোস্কোপ না 0 ডিগ্রি এন্ডোস্কোপ No, that's enough. That's enough. যে আমাদের টেলি এন্ডোস্কোপ বের করো টেলি এন্ডোস্কোপ বের করো Just মাথার দিকটা, head endটা তুলতে হবে। কোন কোম্পানি এটা কোন কোম্পানি টেলি এন্ডোস্কোপটা লম্বাটা বড়টা বের করে এন্ডোস্কোপ না হ্যাঁ এন্ডোস্কোপ কি হবে হ্যাঁ দিতে যাও এন্ডোস্কোপটা দিয়ে দেখেন না আচ্ছা আমার একটা কথা সবাই তো বলে পাশাপাশি নিজেও যোগী করতে সবাই তো বলে কিন্তু আপনি করে দেখালেন Tell them to decrease the temperature. Very hot. সবাই তো বলে কিন্তু আপনি করে দেখালেন এই পাশে এত গরম কেন ব্যাপার কি হ্যাঁ Morning it was very nice. ও তো ঠান্ডা হ্যাঁ সকালে ঠান্ডা ছিল না এরকম গরম কেন তো হ্যাঁ গরম লাগছে তো এসি চলতেছে আসলে এসি কিরকম হবে কেন এরকম ঘড়িটা নেই ঘড়ি আমার না ঘড়ি আছে ভিতরে Tooth process. Long tooth. জুয়েল কেমন হবে এটা সবাই তো বলে কিন্তু Okay. 10 silk. 10. Ask for 10. No, ask for 10. 10 silk.
So I've gone up to thyroid cartilage. Here up to thyroid cartilage. And this is a cricket cartilage. Hmm? If you don't have, give 10. এই নাই তো এটা দে যাবো এটা 10 হ্যাঁ না 10 চাই 10 না হ্যাঁ আপনি কি বলেন টাকার বস টাকায় করে কাম এটা কি বিশ্বাসযোগ্য can you believe that can you believe that how come আজকে থেকে প্রজেক্ট আচ্ছা খুশি ভাই খুশি ভাই এই বস্তু ভাই আগে ভাই তাহলে ক্যান্সার হয়ে আপনি জানেন she has suffering from cancer আমি শুনলাম আর কি এটা সত্যি কথা যায় আগে তো আছে কে যেন বলতেছিল somebody was telling that Dr. Panja. Dr. Panja. Tell me please. There is the lumen now. Yes. Okay. Yes. I'm trying to get the 0-degree endoscope. I think I can show you. Because anteriorly, what I can feel is the cartilage. Now, actually, the wave that you are seeing, that is like practically the architecture of the vocal cord is almost absent here. So what has happened, probably in the previous surgery, extensive resection in the anterior commissure region were done. Knife And being a small lumen, it fibrosed 15 and it has literally, it's like a stenotic segment which has sloped inside. 2%. Can you use here diode laser if carbon dioxide is not available? Can you use diode laser here? Yeah, I mean, you can use, it's not that you cannot use, but the point is that our purpose, whatever we needed to do has been done. Okay. Because you see, we have anteriorly, we have reached up to the cartilage. I can feel the cartilage here. Yes. Yes. Okay. Yes. So there is a lumen because of the angulation you are not been able to see, but I'll show you. Best would be to use the endoscope. I can show you with an endoscope the lumen. You have a 0-degree endoscope, yeah. Give the long one, please. Don't give the small ones. ইজিপ্টে আমি তো ছিলাম আমার ওয়াইফকে নিয়ে গেছিলাম বাচ্চাদের নিয়ে এই হলে না হলে কাজ হবে কত কি শিপে তিনটা শিপে ওটা এখানে কাজ হয় এটা না আমার it won't be able to pass. Okay, you give. Let us see. Microscope একটু okay. Put the camera to the tablet. Okay. না আলাদা আলাদা Okay, let's take this out. You can, Hey, get yeah. to the
এটা কি দেখানো যায়? হ্যাঁ। Give me the suction. এন্ডোস্কোপি ক্যামেরা দিতে বলছি। Star, no? Thick star. বলেছি। What is the width of this camera? 4 millimeter, no? Huh? আপনারা যে এন্ডোস্কোপি ক্যামেরাটা দিয়ে দেন, বুঝছেন? এন্ডোস্কোপি ক্যামেরা দিয়ে সেট করতে দিতে, হ্যাঁ? Okay. এন্ডোস্কোপি পিকচারটা। Is it tilted like this or what? মাইক্রোস্কোপে দিতে তো No. একটা এন্ডোস্কোপ সেট করছে, Let's ওইটা দেন, ওইটা কানেক্ট করে দেন। Skinox. Yeah. Put here. Yeah, that's it. Fine. Okay, so if you can put the camera here. Right. Or you can focus the camera that side. আসলে So, yeah. Ramalingam, Hello, yes. yeah. I'm just raising the inferior flap. You're raising the flap still now, right? Yeah, inferior flap I'm raising. Infrared flap, yeah, you're just The superior flap I've already raised. already raised, yeah, we have seen that. Can you? বলে বলবে Yeah. ওখানে দেখতে পাচ্ছে So, go. The idea is we want to expose the entire trachea. Yes. So you'll raise the lower flap down to the clavicle level or? Yeah, almost up to suprasternal notch. Yeah, yeah, suprasternal notch, right, okay. We are almost there. Because finally I have to do dissection here. Can you see the endoscopic picture? Yes, you can see. Okay, so what we were trying to achieve is to open up the airway. Okay, so that now we have more or less done. You can see this is the lumen, but you see there is actually the typical architecture of the vocal cord you cannot find the classical Yeah, vocal we cord. can see the normal anatomy of the vocal cord. I mean, So it is more like a jumbled kind of mass because there has been extensive tissue, probably dissection because of the previous surgery. yes. So, You know, our aim in this case should be that you cannot restore the vocal cord exact how it is, that Mm. pearly white kind of, you know, that we see in a normal person. mhm. But his quality of voice would be a bit rough in spite of the best of your effort, but at least Yes, our aim should be to give her a airway. So I think it is pretty decently open. I am going into the subglottic area now. You can see. Okay, I'm going down further. Can you Yes. see the tracheostomy tube? Yes. yes. Lower down, can you see the tracheostomy tube? Tracheostomy tube, yes. Yeah. Okay. So the subglottic region is here. Okay.
and we have more or less opened it. A little bit of more dissection of the posterior glottic that band we will do, and it is fairly good lumen because the size of this endoscope is about 4 millimeter. So we can expect almost like 1.5 centimeter almost wide, 1 to 1.5, 1.2 to 1.5 centimeter wide lumen is there. So give me the microscope once again. So you might have to change your instruments, you might have to change your scopes, even the DL scopes from time to time in different phase of the surgery. Hello, title. Microscope light. Yeah. আমি তো কি জানো তুমি আসলে ভারত প্রথম করতে চাই না পরে ডবল ডবল করে আইটো কাটা যায় আইটো সাল যায় টোটাল When we see it in microscope, this sloping, it's actually the thyroid anterior margin of the thyroid cartilage, which is sloping downward, which is giving an impression as if there is a adhesion which is there, but actually it is not. We have reached up to the cartilage anteriorly. As here you can see, this is the tough cartilage which is there. Retractor. When I'm pushing the thyroid cartilage, it is going down. Hello, audience. Hello. Yes, yes. Acha. Now I'm separating the strap muscles in the midline. Yes. I've exposed the area. I have to go up to the cartilage. Sorry, I have to go up to the trachea. Yes, sir. The focus are close. And this is cricoid cartilage. Yeah. Okay. To focus, please close focus. And the focus is not closed. We want to see the region like that. No, the other operation is fully viewed. ব্লগ কিন্তু ব্লগ আছে না ব্লগ করতাম ঠিক আছে ওকে ওকে
Hey, yeah, well, একবার লাগালাম তো কোন পরে যাবে না না দুইটা কালো এবং ব্রাউনের মাঝে তোরটা তো সুবিধা কি কাঁচা পাকা থাকলে এটা হোয়াইট এর এটা লাগে লাগছে আমি বলি কি ইয়া না তারপরে মেহেদি লাগান না কেন বল? mosquito. No, no, no. No. Suction. স্যার এটা আপনার আরেকটা mosquito. Other mosquito. বসে আছি কফিলা পাঠ করতে তার ঠিক আছে দিয়ে দাও 1 ঘন্টা পরে Right. এই কফিলা পাবো Wait. Let me go for this. সুসুপের সার্টিফিকেট লাগবে তারপর ওডিটি দিতে 1 ঘন্টা কমপ্লিট করতে পারবে পাইপলাইন হচ্ছে না Okay, we have taken the diode. We are trying to. হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা তো লেজার ইউজ করে নাই কোল্ড স্টিল দিয়ে কাটিং করে তারপর ওখানটা কাটলো কি করে যায় না তাহলে স্টিক কিল দিতে হবে হ্যাঁ আপনার কাছে সুসুপ ভাই কেমন Suction. হ্যাঁ পরিবেশ বলে এটা হলো পরিবেশ নাম করে নিতে বাচ্চাটা দিব বাচ্চাটা We have used bit of diode in the posterior glottis area. Because we were not been able to reach that inferior part. Let's see. Other mosquito. But posterior glottis is a very tricky area and too much should not be used with CO2 or any diode or glazing should be very limited. Suction, please. That's the reason why I'm not in favor of using the barcode. Not in favor of using too much of diode. আরেকটা suction Right. আছে। আচ্ছা। এখানে লম্বা প্লেট ইন্ডিয়াতে পাওয়া যায় লম্বা ডায়াফ্রামের লম্বা নিডল ইনসুলেটর আছে মাথায় কি শুধু ইয়া থাকে সেটাও বলবো হ্যাঁ বলেন স্যার Parking free. ওই ইন্ডিয়াতে যেটা লম্বা পাওয়া যায় স্যালাইন টিউব দিয়ে রেখে দাও আর Yeah. Okay. Thank you. অনেক পরিশ্রম হচ্ছে Don't trouble. আমরা বুঝছো Take it out. আমরা খালি ইয়ের করে যাই নাই
Give me one more. Yeah, that is. So, you have mitomycin. Okay. Airway has fairly opened up. ভালো স্যার করে রেকর্ড হ্যাঁ We are going to do, we are I will do some antifibrotic. We use mitomycin C for some. ঠিক আছে ভালো সিরাপ দেন Then the anterior glottic area, we will try to the seal. Mitomycin C. কত amount? হলে one একটু কাটা হয়েছে আমার নেওয়া যায় নাকি one এক মিনিট। you have to do. কিছু না গল্প তাই না অডিয়েন্স কেমন আছে We are waiting for the mitomycin C to be ready. Sanjay, you are going to apply mitomycin? Mitomycin C. We Okay. are going to apply some antifibrotic in that area, especially Ah. in the posterior region. Antifibroblastic effect. অডিয়েন্সের কি অবস্থা আছে কেমন And do you like to inject steroid locally? We have already in the posterior glottis region. Yes, sir. Before starting the incision, Yeah, we have used a bit of kenacort in that area. okay. Thank you. So Mosquito? whatever tools we have, we are going to exhaust Okay. all our to give what best is possible. Okay, Here actually, actually, the case- the microscopic picture is not giving the right impression. Once Yeah. we shift to the endoscope, you will see that we have a fairly good lumen now. Yes, yes. We can understand as you have already shown by endoscope before. What I am trying to do, posterior glottis, we are not going to touch too much. Okay. We're just going Because to it is, give, it has tendency of fibrosis more than the anterior glottic area. Yes, so that is the reason you should be very careful when you are working in the posterior glottis. That Yeah. is the reason I was not very keen to use too much of laser in that Yeah. area, Yeah, yeah. because the chances of refibrosis will be very high. So let us And give an if operating- there is proper instrument, I think somebody try to apply some mucosal flap there. Yes, yes, But that is also, it Yeah. can be done. If- That is also something Proper- which can be done. That's the advanced in mucosal flap. I have done a couple of cases where we have used advanced mucosal flap, but for those things, firstly, if it is like grade 3, grade 4, or Yes, say extensive, those cases are ideal for using. Second thing is that for that you need a CO2 laser. You have to special cut needle, the special needle. have special needle, Mm. all those things, and a wider laryngoscope, Yes, and actually the Vida laryngoscope, that is the double bladed. So you need a lot of instrumentation and technicalities. It can be done. I had a case with a posterior glottic fibrosis which had a severe respiratory distress. We did a mucosal flap and the patient did absolutely fine. But you have to do intralaryngeal suturing in that case. So Yes. here, since it is, the posterior glottis is also fibrous, anterior glottis is also fibrous. So in one go, too many things we should not attempt. yes. Okay. Then this case can never be done in a single go. Let me tell you, you Yes, have to yes, stick. yes. Okay. If you try to do too many things in one go, then it will be worse. Yes. So Yeah. step by step, you have to go ahead. You have to do it at a multiple level. What we are trying to do Yes. first to open the airway. Number one.
hour. So that we have fairly achieved. Now what I'll try posterior glottis, let it heal on its own. We have to remember, we have to give, uh, mm, I think you dip it There in is error is patty. there. Okay, you take patty and dip it in mitomycin. Mhm. So as I was telling, Yeah. what you have to do in the post-operative period, that is also very important. It needs a very good anti-reflux management, because you see posterior glottis is very prone to further injury by reflux. So you have to give proton pump inhibitors in this patient, prokinetic in this patient, a little bit of low dose of steroid in the post-operative period is required. But what additionally we would try to do over here is to put a silastic in the anterior glottic region. Yes. Okay, that's a wide segment. Let's see technically if we can put it, because it's a Silastic wide length. Yeah. You will try to apply silastic sheet there. Yes, yes, yes. Silastic sheet. Silastic, the anterior part, though it is a very Anterior. small area, it's a technically tricky area because I am working through a very limited space. The larynx is small, but Small. still let's see. Okay, we will try to put a silastic in the anterior part, in the anterior glottis, Yes. and give good anti-reflux management in this patient, and adequate further, and time to time follow-up is also very important in this patient. And there can be, many a times granuloma formation or granulation in the posterior glottis. That's why we didn't injure it too much, just resected the adhesion. So those things needs to be taken care of from time to time in different stages. But eventually, this is the way to go. This is the beginning, and maybe subsequently this girl will come out of the issue. One good thing that I find is that there was a history of papillomatosis, but fortunately I am not seeing any papilloma right now. Thank you. So somehow that thing has been taken care of, and We are going anterior to trachea. because so that, papillomas are no, pretty you can interesting. pull the trachea. I hardly ever, I have not seen many cases which has got totally rid of papillomatosis just by microlaryngeal surgery. So they usually come, yeah, Particularly by this age. by The this age. Yes. So I have a different philosophy Finish. of managing papilloma. So I Go, think go there is a down. case. Let's see if we do it tomorrow. So papilloma is again a And Phil? different ball game You're to going manage. But I'll- I have a series of cases where they have done very well. So we usually remove the bulk and then we do something like a podectomy in these patients, subepithelial. That is shown You to give have the best result. mixture with you? Right angle. So the process. mitomycin C, I guess it's ready. See, I've gone Have you down dipped it in the now, patty? almost. Okay. So we are going So, to keep the when mitomycin. you do this, Manza, you how you prepare the mitomycin dilution, and how much time you apply the mitomycin C to the raw can area? go down. ওয়াহিদ, Minimum of তুমি তোমার কত মিলিগ্রাম মিটোমাইসিন সি ভায়াল আছে, কতটুকু ডাইলুট করছো, কত সময় অ্যাপ্লাই করবা? there is a 10 There milligram is a- mitomycin vial. Can you see? And 10 I milligram put vial. 500 So the concentration There's a where I pocket I use made. is that 1 ml Anterior to should have 2 trachea. milligram. Don't go laterally. So 10, we give 5 ml, Okay. and that is the dilution. Okay. Okay, So and we we have dip to the go almost up to, not up to mitomycin in suppression. now. cottonoid. We have to go down below. Raw Okay, area. give one. Raw area. No, sir. Cotton 10 and 5. If you remember 10 and 5, And how much time you will keep it in the raw least area? at least 2 minutes. At least 2 minutes. Okay. Sir. Then 2 milligram per ml Yes, yes. solution you are applying for at least 2 minutes. Yes, 2 minutes, yes. Okay. So now let us see, we will prepare the keel. Now applying the keel endoscopically, again it's a
complex interplay of sutures and all. So it is again tricky. But let me see. I'll try to show you a very unique technique which I use for putting a keel. So till the time the mitomycin Gone inside. takes its effect, just see for 2 minutes. Feel it. Let us get the stylus kit. You can go up to Maribam Sarnai. But this is okay. We don't require anymore. Okay, now let's see. First open up this one. So Brigadier Sir, can you tell us what you are doing now? See, what we have done is, Very thin. I have exposed the trachea down below and I have made the pocket just anterior to the trachea, which is going down, so that I can do pull up later. Okay, Yes, sir. it's almost going up to Karana. Okay, Doctor, give me a 30 proline. 30 Polian. Sister, now 30 now Polian. I am opening up here the segment which is stenotic. And you have to give me a scale. Scale, measuring scale. Where is Yep. arctic aorta and other things, great veins in the root of the neck? No, there no aorta, nothing. It is all down below. I am going hugging the trachea and putting my finger and going around. Okay, So we don't come across. bluntly, okay. Time for 25. 2 minutes. We 5 minutes. 5 minutes. Thin, small retractor. Usually practice 5 minutes. minimum. Minimum 5 minutes. These are the Now, on this side of trachea. Okay. Give it. Yes. This is 2 minutes হয়ে গেছে কি বলে and this first 2 minutes হয়ে গেছে second 2 again minutes here. 2 minutes complete. Probably it must be here. Cut and it's a piece of sides. Doctor, I want to remove the tube. Anesthetist. For assessment of the length and. Call somebody. I You- want to remove the tube. Yeah, So you want deflect it. the tube. Deflect it. Make it 100%. এই টেন্সিস সিরিজ দেন এখানে টিউব ইউজ করা হবে Now is the time I want to see the tracheal stenotic area Yeah, because correct. thecal cartilage is in front of me, and let me see what I can do. You have removed the tube? Not yet. Not yet, okay. See? Are you able to see?
Not, there is some shadow of some drafting or something else. Lighting plus obstructing. Done? This one, what is this? This is obstructing us. Okay. I have removed the tube. No, you don't have, Rather, maybe the tube is obstructing us. Oh, you are measuring the length, huh? Yeah. yeah, length Yes. of the, Stenosis. It's, How much is the length of the stenosis? no, I have to first, let me see, because we are quite far off. So light there डालना? So can this এই Please এখানে put some ভিউ light. চলে গেছে তো হ্যাঁ Sorry? এটা দেখতে পাচ্ছ ওখানে না না দেখা যাচ্ছে না এখানে ভিউটা চলে গেছে জুয়েল দেখো তো এই পাশে ভিউ চলে গেছে Okay. Give the tube. আমাদের ফিল্ডে খুব This obstruction. lamp should be gone. I have to put the tube back. Yeah. Now probably at second ring I have to open and see. দেখি Nice. একটু হ্যাঁ অ্যানেস্থেসিয়া ইয়া একটু 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 সাইডে Yeah, the cartilage is all fractured due to strangulation. Hmm. Suction. Is not working. Okay, so can you see me, audience? Diffuse, just focusing. Suction. Not focused. Normal structure. Can the audience see? Perfect. Hello? You can see this. Hello. Yes, highly magnified. Okay, so what before putting what we are trying to do is to get a rough idea about the Yeah. It has gone like this. length. Okay, so Yeah. you see, I put a 1 centimeter measuring scale. Okay, so it is almost like 1 centimeter or a slightly maybe 1 or 2 millimeter more than that. Yeah. Okay, so it is because I have to take uh, the measure of the silastic that I'm going to put. So roughly 1.5 has to be the say না না একটু না this is we very thick use actually. we use this type of sheet একদম একদম It is very thin. Let's see. যেটা কাজ করবে রাখছি ঠিক আছে Now the other side. I come on. তুলে দিন Excuse me.
এটা থাক, যেটা আমি দেখি এটাতে যদি না হয় তখন bipolar foot switch এদিকে দাও। Foot switch instruction দাঁড়াও আলোটা একটু দেখা যায় না, আলোটা একটু এখানে না, এটা লেগে আছে, এটা লেগে আছে। knife This is a scale. nice big parts, sir. ফ্র্যাকচার তো বলছে বুঝতে কি করে ফ্র্যাকচার আছে স্যার হোয়াট ইউ আর রিমুভিং নাও See, the tracheostomy area yeah where fibrous bands are there, I am removing. So because that is of no use, we have to remove it. removing the fibrous bands in the tracheostoma So that from normal, I have to find out normal tracheostomy. See, here I have opened. If you see, can you focus this area? See, I have আলোটা opened the টপ লাইট আছে কি? tracheostomy here, yes but I think this is still not very wide. I think we have to remove. It is just below the cricoid cartilage. Fine. Anyway, first take it out, and then we'll see. Nice. হাতে ধরে দাঁড়াও, ওটা পরে ওটা হোয়াইট বোর্ড নিডল যে ছিল না, হোয়াইট বোর্ড আমি এখানে দেখো দাঁড়া, এখন কি করবো? Very fast here. They have stopped and went away. AC. Being holiday, they stopped the AC and went away. ওইখান দিয়ে দাও, পিছন দিয়ে দাও, ওইখান দিয়ে দাও। Nice. আমি ওখানে যাবো। আরে ওদিকে আমি যাবো, ওখানেই থাক, আপাতত দেন স্যার, আবার যখন আসবেন নিয়ে আসবেন, সমস্যা কি, নিয়ে নিয়ে যান, স্যার আসলে আবার নিয়ে আসবেন।
All fibrotic. And This is still. Take out the endoscope. sir. Oh, it's very hot here. Oh my God. টেম্পারেচার 31 টা কিভাবে হবে দাও 31 করে এবার 31 গরম করে ঠান্ডা না করে গরম করতে হবে বাইরে তো টেম্পারেচার ধরো 29 এখানে 31 গরম করতে হবে। We'll remove it for some time. ভেতরে কোনো প্যাটি নেই তো? ভেতরে কোনো প্যাটি রিমুভ হয়ে গেছে? I'll leave it. Give me a marking pen. Captain now. Glycopyrrolate দিয়ে Then, দেবো। the first thing will be ghost. Or we can't. Then we'll do something else. This process. See, the fasting is also involved. So, ফাস্টিং ইনভলভ স্যার fasting is involved. Okay, give me a marking pen. কি রিকোয়ার্ড The cricket is there. Sorry. What are your fingers? Now you are getting proper breathing. তুমি দাও ইয়ে দাও এন্ডোস্কোপটা একটু দাও এটা দাও যেটা দিয়েছিলাম হ্যাঁ This is proper. লাইটটা Huh? কোথায় I got some. এটা লাইটটা যেটা ক্লিপটা Unless I see, there's no I use. was using this one, no? Okay, this one. The light is right. There's no light. The left recurrent region now is gone. Preoperatively. আচ্ছা ওকে স্যার The left for palsy. ওকে So right I have to রিজার্ভ reserve a technical. So stay close to. দেখি সাকশন দাও তো স্ট্রেট সাকশন লাগাও Normal. দাও স্ট্রেট কখন আসছে হ্যাঁ কালকে দেখা কালকে তো 8:30 আমরা তো করবো 8:30 দেখানো see with the endoscope where is the needle ওটাকে
এখানে ধরো এটা sorry. আর কিছু বল give me the suction, give me the endoscope now. Let me see the position of the needle. Nice. This is stenotic part, sir. Mhm. First thing is there. I think involved. One kilo focus. One. Give it like this. Where is the plastic? না লেফটটা তো অলরেডি প্যারালাইজ, রাইটটা সুইচ আছে, রাইটটার জন্য এদিকে যাচ্ছে ক্র্যাশের কাছে। ডাকো ওই দেখছিল লেফটটা তো প্যারালাইজ। Oh my God. Is there any chance of injury to the esophagus, sir, here? Not yet. I am careful. I have not reached that stage yet. We are trying not to injure. How will you prevent, sir? Any precautions, sir? That is because The you juniors, know, we have put a rash tube Yes, 16 okay. size. Okay, sir. So I am now in tracheoesophageal groove. So first I identify that area and then I will ধরো action. So it is better to use rash tube, sir, before surgery. yeah 100%. Other see this is the tracheoesophageal groove. Okay. দাঁড়াও gently. তারপর without causing fever. আমার না মোটাটাই দিতে হবে কিন্তু এটাকে ডাবল করে দিচ্ছি না। ডক্টর আসিফ আছে? আসিফ, আচ্ছা বলো। আসিফ সাইলেক্ট শীট ওই যে ডক্টর শান্তনু পান্তা যে টানছে এটাও আছে আর আমাদেরটাও আছে, যে সে কোনটা কমফোর্টেবল। স্যার দুইটাই দেওয়া আছে, দুইটাই দেওয়া হচ্ছে স্যার, দুইটাই দেওয়া হয়েছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। দেওয়া হয়েছে স্যার, উনি স্যার আমাদেরটাও নিচে, ওটাও নিচে। ওকে ওকে, হ্যালো স্যার, হ্যালো স্যার, বাবর স্যার। হ্যাঁ হ্যালো Rapper, please. হ্যালো বাবর স্যার, হ্যাঁ হ্যালো, স্যার দুইটাই দেওয়া হয়েছে স্যার, দুইটাই ওকে নিয়েছে স্যার। ওকে ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। রিমুভ করতে খুব কষ্ট হচ্ছে, মানে ভালো কেস নেই আর কি। আর হ্যাঁ টিটিউব না, এই পাশে হলো সামনে তো ইউজ করতেছেন, সামনে করছে, সামনে খাওয়ার পর
No, I'm not able to hold. If you put Alice or something, na, it will break. First, just find out the lumen. You have found out the lumen. Hmm? Now, this is the esophagus. If you feel, this is the diaphragm. আচ্ছা Hmm? একটু পুশ করো তো নিতে যাও নাই Okay. হ্যাঁ Huh? দাঁড়াও This usually nothing happens because you are not searching for it. It gets না না no, diathermy Well, I'm এটাকে using, push but করবে, don't it is use the very needle, close to push the this trachea I'm way. using. Light, please. Light. हाँ usually नहीं होता है. I have to create a pocket between posterior pharyngeal wall, posterior tracheal wall and esophagus. Hmm? সবাই দৌড় মারবে একসাথে এমনি মানুষ Brigadier sir, Yes. sir, Now I you have yes, sir. I've cut out from the cricoid cartilage and now I am going in the tracheoesophageal groove, Yes. separating the trachea, stenotic trachea from the esophagus. Okay, in this It case, has to be blunt. is there any chance of injury to the recurrent laryngeal nerve? See, already left side it is gone. But however, when we do dissection, we stay close to the trachea. Okay, And usually chances of rectal laryngeal nerve is not there. However, it can occur theoretically. okay. Just do one thing. No, you have to pull it. Oh, sorry, I didn't find. No, the gauze piece. কই গেল I didn't find. It may be there, but we are retracting laterally. See, we are going strictly on the. So the idea is you should go strictly on the trachea. Don't go lateral. Okay. That way you don't injure any major things. এটাকে এইভাবে চেপে দিই, ঠিক আছে Hmm. basically what we are trying Hmm. No, I was trying to find out. I couldn't find because everything is fibrosed. I couldn't find. Hmm. Otherwise, I would usually cut the thyroid and because it is very close. The tracheostoma, if you see, they have gone in second ring. So I don't know what they have done, but this is esophagus is completely safe. I can feel the NG2. না এনজিও ক্যাপ আছে তোমাদের যেগুলো চ্যানেল করে আপডেট বলো এনজিও ক্যাপ যেগুলো দিয়ে চ্যানেল করে Now, once I separate this, then I'm going to cut it off. Hello, our sir. Hello. স্যার একটা নামাজে গেছে বাবর স্যার Oh, আচ্ছা।
রুমি স্যার আছেন? রুমি স্যার? স্যার আছে এখানে? না এখানে ইয়ে স্যার আজার স্যার আছেন, আজার স্যার। হ্যালো উজ্জ্বল, হ্যালো। হ্যাঁ আসিফ। হ্যাঁ উজ্জ্বল, ঢাকা মেডিকেল থেকে অনেক আছে দেখছি, তো তোমাদের কোনো কোশ্চেন আছে কিনা স্যারের কাছে? That side is over. আচ্ছা আলবিরুনি, হ্যাঁ। অপু, কোনো কোশ্চেন Shampoo ফর স্যার? ভুলে না গেলে বলো আর কি। Actually, this is a very challenging case, and Par is trying to dissect the fibrous section of the trachea and thyroid gland. approximate length of fibrosed or stenosed trachea. That's after I exercise, then I'll tell you. Sir will tell. But right now, I can't say anything. Can I take out the tube, please? Yeah. इधर निकल गया সিরিঞ্জ নিয়ে এসো, সিরিঞ্জ ये पकड़ा हुआ না না হলো আসল পকেটে আছে। देखते हैं। আপা And put a বন্ধ খুব দরকার ছিল আজকে। microphone. উজ্জ্বল, হ্যাঁ উজ্জ্বল, আমরা ঢাকা মেডিকেলে একটা রিসেকশন অ্যানাস্টোমোসিস করেছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ছিলাম, দেখছিলাম ওটা। হ্যাঁ তুমি ছিলে, রাইট। ওটা তো স্পেশাল টাইপের ইউজ করা হয়েছিল, কি জানি বলে লোন স্টার রিট্রাক্টর। আচ্ছা Okay. बहुत पुराना चीज है। ले ले देखिए This is normal. We have to cut this much area. Got this? This is normal. You can feel the normal trachea. No, you feel the normal trachea. गुड कर ना गुना बोल। আমি কি করলাম তোমাদের আমি পরে বোঝাবো। Just see the trachea. Suction करो, inside suction करो. Nice. Is that funny? Okay, we'll put the tube. Once again, 2000. No, no. Do one thing. 10 vehicle though. At this stage, you have to anchor this. Otherwise, trachea will go inside. Sorry? Yeah. And clearly we have created pocket. Now here also.
কি 15 number bed. তোমাদের কি ওই অডিয়েন্সের খাওয়া দেখে খিদে লাগছে? অডিয়েন্সের খাওয়া দেখে তাই না? Vacuum I want something which drips. এই কোরেল দাও না, কোরেল নেই, কোরেল ফোর্সেপ। See, I have already cut the stenotic segment from the trachea. Now I have to secure the trachea with one vicryl, otherwise it will slide inside. প্রশ্ন কাটা হয়ে গেছে। Cricket we have cut. That segment, huh? Cricket also is cut. So we'll do one thing. One second. You feel it. You'll feel the cricket portion also is cut. So what we'll do is we'll do a cricotracheolaryngosplexy. Huh? Yeah, Not available. Then how do we go? 20 we want. Now it is completely open. No, I have to secure here. Do one thing. One proline. So it is cricket, sir. No, cricket I have already opened. Open hand. Cut and I made it. So I'm going to do a cricotracheothyropexy. Huh? There's no other way out. এসে তো হ্যাঁ ওটাই তো বলবে তো Otherwise we put a drip graft or something. Now there's no time for that. Huh? Would you please demonstrate the structures here? Which is the cricoid cartilage? Give me 2 minutes. See, we are going to do a cricotracheothyropexy because the cricoid cartilage also was involved. That's what I was telling, that I'm not very happy. Anyway, this is the cricoid cartilage. Can you see? I've cut it. And I've cut here also so that it will make the lumen is very nice, normal lumen. And here I have already removed. Now I have to cut this area. If I cut, the trachea will slide inside. I have to secure it with some kind of material. So I am waiting for 1 vicryl so that I take a suture from here and I suture it here. Oh, Okay. if we want to use graft materials, which graft will be? No, there is no need for graft because I am doing a cricotracheothyropexy. It is there in books. If you read, the results are equally good. It's very good. मिला कि नहीं? We are honestly wasting time. कोई ये कोई 1 proline. 10 proline. Then what do you have? Can you do one thing, doctor? Yeah. Can you raise the? Yeah. Okay, give me 20 vicryl. Let me see. এই পুলিন নাই কেন? তোমাদের পুলিন থাকে না কেন? এই 10 কাজ পুলিন না তুমি লিখে দিলে। আচ্ছা 20 দে দাও। 20 vicryl. কালকে তো পুলিন দিতে বললাম, পুলিন লিখে দিলাম না। পুলিন দাও। Vicryl.
Sorry, गिर गया? Just retract. Oh, You have a button. no, I think this is the correct. One second. Light is off. Somebody was asking me Not thyroid. a This is thyroid. Thyroid isthmus. लेवल को दो बोलो तो Dr. Panja, have you applied the silastic I put the silastic here and that, fixing it outside? maneuver that we have done and fixed outside. Outside, Just- have just, you any incision over the skin? I have not given any incision. I've kept it outside. Okay. We can do that, but it's actually not required. 20 by 10. So give me the suction. This will go. You have another one also. In fact, I've kept it a bit oversized so that it comes to some extent in the posterior glottis also. Okay. Slightly. So the lining is done. Okay. Camera view is not clear. Wait, See, wait. what I am doing is right now, I have divided the isthmus, which I could identify. Earlier, it was all stenotic mess, but I could now identify. I have divided the isthmus. I will do the. I am just ligating the isthmus so that it doesn't bleed postoperatively. No, don't. Open कर दिया. लेकिन leave it. सिस्टर घोड़ी घोड़ीटा देना वाले घोड़ी जल्दी वाला. It's basically very thin silastic which I've used. And अबे, give me the Acha. Right now, I have to dissect the cartilage, sorry, thyroid. not this normal patch. Sorry, the cricket, the trachea completely, so that I can mobilize. Okay, and once I mobilize, I am going to do a suprahyoid release. I will show you suprahyoid release how it is done. Once I do, I'll get enough of tissue, the length for end-to-end anastomosis. Okay. Minimum 50% of tracheal rings can be excised in
50%. 50%. 50%. Okay, can you hear me? Yeah, 50%. Hello. অর্ধেক, yeah. Now we are almost there. ডিগ্রিটা আছে এন্ডোস্কোপটা Right now, I'm Arun doing photo- finger dissection on the anterior surface of the trachea, so that the trachea can come up. Look how it has come up. So this is what I'm doing, and I will take 1010. This is anchoring. Where is the 10? So, বাবা ট্রাকিস্টমিটা উপরে চড়াবে না ট্রাকিস্টমিটা আছে হ্যাঁ বন্ধ করে দিবে yes. Okay, I don't know the thing. এই ক্রিকেট খেললে যে ইন্টারভিউ তার নামটা অন্য It is coming up. Fold it with this thing. Artery. That is good. Artery. Medium artery. কাবার না Cut. No, only this is it. Hello. Hello. Yeah. Brigadier Dr. Ramalingam. Just give me 2 minutes. Pauline. I'll just explain to you what I have done so far. Yeah. Just give me 2 minutes. Okay, thank you. Yeah, right now it's a crucial thing which I am doing. Mosquito. ইয়ে করো মানে ফোর্সটা কম আছে This is not catching. One second. বন্ধ করো ব্লক করে রাখো একদম ব্লক করে রাখো One little section. Section glass piece. দেখতে পাবো না আসতে শোনো তুমি রোগীরে পলিন আনতে দাও পলিন লাগবে তো পলিন আনতে দিছো এটা তো নাস্তা করে করছে না Take a retractor. One second. Just I told. Hello, that you Assalamualaikum, just wait. sir. Let me get Hello. some suction things. Hello. 1 second, just give me 2 minutes. Sir, why Okay, have This is a little bit, From this is a difficult thing I'm Brigadier sir, doing. from another OT. From another OT. Okay. Microscopic. So we have completed the thing. I wanted to show one interesting technique that I use. You see, firstly, I have used a very thin sheet. Okay, usually the stylistic which are used, they are thick, but this is a very thin sheet that I have used because it's a small pediatric patient, and what we want to give is basically a lining in that area so that they remain separated, the walls remain separated from each other. Number two, Hold it. Oh, no. I used a Like a 3-0 muscular proline, and the main difficulty that you encounter in applying the stylistic sheet is how to pass the suture.
you have to put a wide bore needle between, firstly in the cricothyroid membrane, which is Yes. between the cricoid and the thyroid. That is the lower end of the thyroid cartilage. Yes. Now, the main problem occurs in the lower end. So when you have the wide bore needle, usually the normal technique is to hold the suture by forceps and guide it through that opening, right? Yes. But it can be very tricky at times when the area is small and it is everyone faces some kind of hurdle doing it. So that is one area of difficulty that we usually face. Okay. Now, after you pass the suture and it is tied, you have to pass it through the silastic sheet. Yes. The other end of the suture has to go from another wide bore needle, which Yes. is passed through the thyroid membrane. That is just above the thyroid. It Yes. comes out through the petiole of the epiglottis. And then ultimately the two sutures come out, the silastic fits in snugly. Can I take out That is the, what we have done. But what interestingly I have used, I don't know whether you can see this fiber. This is basically a dormia basket. ক্যামেরা ইয়ে দেখাও এন্ডোস্কোপিক ক্যামেরাকে আউটপুট দাও এন্ডোস্কোপিক ক্যামেরা থেকে আউটপুট দাও So can you see this? This is basically, I'll show you what I use. This thing is basically a dormia basket, which is used for ureteric stone extraction. Okay. So what we do is that from the lower end, we pass this because it is a little stiff, yet it is flexible. So it very easily comes out. we cannot And see we properly pass Panja, we cannot wait, see wait. properly it is Can you focus the camera here? এই এক্সটার্নাল ক্যামেরা প্লেস করো না ডরমিয়া বাস্কেট Because we have used these, the dormia basket fibers are not evident now. But what happens, I'll tell you. let's see that, Are you better able to that way. appreciate? This is basically. I don't think they can see. Okay, okay. This is the thing, Nothing is holding here. and this is a fiber which. Okay. Okay, so this is Suction the product. applicator of the dormia. That's all. So we pass this wire. Different. It is like a guide wire. Okay, yes so you pass it from the lower end. Different. And it comes out. And the end of the suture you hold with the dormia basket and pull it out. okay It becomes very simple. very So simple you can, no, Different this piece. is a technique which I use. So if you have urology colleagues, they can actually, you can get it from them and you can use it in this kind of difficult maneuver situations. So once Give me the some thing is good. taken out, okay. Now I'll show you the silastic. I have taken oversized silastic. Nice. I saw the length, it was around 1 centimeter, 1.2 centimeter like that. So the width was that, but the length I took That it knife is around cutting. almost like more than 2 centimeters. Okay. So নতুন ব্লেড দেন নতুন ব্লেড দেন when I put it inside, নতুন কোন ব্লেড দেন Cutting, see, so Alice will cut through. A little bit is left. and here after you will can cut. see, actually the silastic is so thin, you may not be able to, What can you is appreciate before that that, it is yeah, actually lining then we have all to around. cut. Okay, even a part of the posterior glottis is also covered covered. সেম সেম আমরা So one side of the posterior glottis is covered, so Element that one adjacent is chance also, that is the reason of taking dormia basket in this particular, otherwise we take a smaller one. But in this particular case, because we have worked all around, it's like more or less when you work on posterior glottis and anterior glottis, you are almost working like a circumferential thing. Very nice. So it is always better to, Newton knife. don't treat it like a glottic adhesion, treat it like a circumferential adhesion yeah and keep the lining all around.
so that the healing takes place without any possible adhesion. So, Oh. so we have put it, and here we have sutured it outside the protein. Fantastic work, done, sir. Okay. Acha, okay, now, somebody wanted to know how much we have Length. length. So here you can lower down, you can see the lumen. Can you hold this one so that I can show it? About 3 centimeter. ওয়াহিদ তুমি কত নম্বর ওটিতে? ওয়াহিদ আমি স্যার 4 নম্বর আছে, 4 নম্বর। এক্সটার্নাল ক্যামেরা দেখাইতে বলো। ওকে, হ্যাঁ ঠিক আছে। এটা এক্সট্রা ক্যামেরা দেখা নিতে, হ্যাঁ। ঠিক আছে, Now, you see that this is coming up. ওকে। Okay, sir. This is coming up. I've already done a lot of dissection and Sir, okay, sir, দেখা যাচ্ছে স্যার। and also We can see মাঝে মধ্যে একটা হাত এসে ঝামেলা করে। Okay. no, one second, I'll take out my hand, 1 second, just hold on. I have already done a lot of dissection. Now you can see that it is coming up. Coming So up, what I- lower part is coming up. yeah, lower part is coming up. Now this is done. Now what I have to do is I have to give a supralaryngeal release. Release. Okay, sir. Okay, once Yes, I sir. give the supralaryngeal Sir. release, You have dissected the anterior wall of the trachea, but posteriorly in the lower part. yeah, Posteriorly. right now I did. Right now I did it. Okay, yes. Right now I did it. It's a blind one. You have to feel it and go accordingly. Like I'll show you. On the anterior wall, only on the anterior wall, sir. No. I'll show you. Anteriorly. See, this is the posteriorly I'm going. Posteriorly, don't go much. Okay, You are not getting any much this thing, but it has come up already. So Okay. now I have to give suprahead release. Can you Okay. put? Yes, sir. It will do the Acha, do you have bone cutter? কোন কাটার আছে? ওয়াহিদ ওটিতে আছে। Mr. Yes, sir, bone needle nation, bone needle, small bone ones. needle. Two medium ones. কোন কাটারও আছে। In one, like this. রাজীব ভাই, Come. আমাদের বোন কাটারও আছে, দেখেন বোন কাটার আছে, সেটা বলেন বোন কাটার, বোন নিউক্লিয়ার দিতে। Truth person. না না। Once we What cut else the will show, bone, then I'm out. মানে above head bone, sir. the suprahead muscles we have to cut. Yes, sir. Once we do that, then what we are going to do is, this is suprahead. We are going to take out the extension. That will give us some more. Surgery is done. Over. You put the silastic, which is all around. বোন নিউক্লিয়ার, বোন কাটার নেশন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। They can see. বোন কাটার নেশন, বোন কাটা উচিত। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওকে, দুইটাই দেন। ঠিক আছে। Dr. Babar, we are going to conclude the surgery now. Okay, হ্যাঁ। So just one last time I'll show. So what we have achieved. First, we have released the posterior glottic adhesion, Right. glottic gap. Then we went further and released the anterior glottic gap, glottic adhesion that was there. We went up to the cartilage. That is your ultimate limit of surgery where you that can is- go. Yes, yes. And have a fairly good lumen after that we saw with the endoscope. Now we have put a silastic by the suturing technique from inside, and as you can see, since it is very thin, you can see even this is a silastic. Yes, The forceps is beneath that, so okay. it is covering the posterior glottis part as well. The anterior glottis, a part of the posterior glottis, and the other edge I have folded it back so that it covers the entire area. And here is the lumen where my forceps tip is going.
and here is the securing suture. So we have given an adequate lining into the entire raw area that was there technically, and we have sutured the proline Right. outside. I think with that we would conclude, because this Thank is you. the maximum we can achieve. Thank you. at Thank this you. stage. The case was not very good, but the surgeon was excellent. So that I think the end result will be good, I think. Yeah, we hope Yes, that Superman Mr. muscle, really sir. does well. Is it Thank you so much, everyone. Thank you, audience. third one, sir? Thank you. Okay. Now you have to cut this. the third one. দাঁড়াও, এটা বার করে দিই আমি আস্তে করে, please। আলোটা দাও। না না, এমনি আলো দাও। ঠিক আছে, একে এবার 2 সপ্তাহ কিছু করবে না। গিভ গুড অ্যান্টি রিফ্লাক্স ট্রিটমেন্ট, হ্যাঁ, মানে প্যান্টোপ্রাজোল কম্বিনেশন টুয়াইস ডেইলি করে, হ্যাঁ, দিতে হবে। ইফ ইউ ওয়ান্ট, you can for say couple of days you can maybe একদিনের জন্য একটা রাইস কিউ আজকে রেখে দিতে পারো, বা আজকে ইয়ে দিও না, আজকে সুইট দিও না, কাল থেকে ওরাল ফিটনেস বডি কম্পিটেন্ট will be okay. Bone cutter you have? Yes, sir. I think omeprazole, domperidone, Panja. Omeprazole, Yes. domperidone. Of course, there has to be good anti-reflux, and I would recommend a low dose steroid in this Glucose, patient. Okay, okay. About 2.5, okay, 2.5 or 5 milligram maybe for 5 days, and then 2.5 for 2 weeks further. On both Okay, sides. so that for now I think they must have given a steroid while we were operating. Improv you give one, but later on, because it prevents that stenosis and fibrosis. So we have done everything. We have injected triamcinolone, we have given mitomycin C, we have opened up the airway, we have given a complete lining by a silastic, Okay. and then we have a adequate post-operative management, antibiotics to be given, anti-reflux to be given, low dose steroid to be given. Oral feed, I believe that for today, if you keep on hold, it is better. From Okay. tomorrow, you can start with soft diet maybe. Okay. The tracheostomy is there, tracheostomy care. Some amount of secretion can be there, but that is fine, can be managed. And this silastic should at least for 2 weeks it has to be kept. And this has to be this silastic in OT, it has to be removed under GA. So you have to cut the suture, take it out, and hold it with the forceps and just take the silastic out, reassess the entire airway. Say for at least 15 days, this silastic has to be kept in situ. Okay, so Silastic should be kept for how many days? at least 15 days. 15 days. Okay. Okay, 15 days. After that, you get can the cat again, eh? So I think the first stage we have maximum adequate without with minimum trauma, without causing any extra trauma or any extra chance of fibrosis is not given. With minimum trauma, we have achieved maximum that could be done with this case. And let's see. I think this patient hopefully should do well. And please keep me updated about what happens. Thank you. Thank you all. Thank you so much. Thank you. Thank you, Panja. Yeah, it got cut. The role of antibiotics. I had one. Ganesh surgery gives for Everybody is asking, I'm also Ganesh, waiting what to do. See, there is no light, nothing. Asif. Asif. Asif, aso? Sir, বলেন স্যার। ওই যে See, we are doing a suprahyoid drop, laryngeal release. হ্যালো, সাইলাস্টিক শীটের বাকি অংশগুলো রেখে দিও।
সাইলেস্টিক শিট যেটা ইউজ করছে ওটার বাকি অংশগুলো রেখে মানে একটা গজি একটা স্টিফেন ঠিক আছে বাকি all Cut it, cut it. Yeah. Cut it. ডায়ালেক্টিক ওটা যেটা আছে Very বাকিটা nice. আছে Now it has come down. Okay. Okay, friends. থ্যাংক ইউ Hello. হ্যাঁ হ্যালো স্যার হ্যালো Yeah, we have done suprahyoid release. We had cut from here the suprahyoid, the thyroid cartilage সুপারহার্ড মাসেল অ্যাটাচমেন্ট attachment. We have cut. ইয়েস স্যার You have to cut it. হ্যাভ ইউ কাট এনি পার্ট অফ দ্য হাইওয়েড বোন Thyroid bone, body, both sides. both sides okay lateral to the greater horn Lateral horn, we leave it. okay central part right sir ওই যে কাটতেছে ওই এর মতো ল্যারিংস ড্রপ করবে There is. Still you feel it and cut it. Sir, theoretically, how much you can release by doing through suprahyoid About release? 1 to 1.5 centimeter. 1.5 centimeter. And my defect is about 3 centimeter. 3 centimeters, sir. Yeah. Okay. Oh, cut it. Thank you, sir. Feel it. Hmm? No, is it moving? Yeah. Do one thing. Now is the time we will go for suturing. Now, are you able to see this, please? Yes, sir. You have seen the defect. I have already given the release. Have you seen the defect? Yes, sir. Huh? Defect দেখা যাচ্ছে, sir. We can see. আচ্ছা আমি দেখাবো এক মিনিট থাকুন মস্কিটো আপনি তো বাংলা ভালো বলেন স্যার আমি কিছু নাই এটা তো কাম কাম চলা নেই দেখি আচ্ছা this is the defect from here to here. Yes. Here to here. This is the esophagus. We can see esophagus. Yes. Okay, and here the thyroid cartilage are partly cut. Sorry, cricoid cartilage, and also little bit of thyroid cartilage, so that we do a little wedge type. Can you see? Yes, sir. The normal mucosa, without this there is no problem, no point in doing. Okay, now I am taking the sutures. Give me the sutures. 20 Vicryl. Lots of Is there loss of cricoid cartilage through and through anteriorly? anteriorly I have cut it, and so that I can make little space widen, because it was all stenosed. The mucosa was not good. Can you? Is there any part of cricoid loss through and through? Sorry? Loss of cricoid cartilage through and through in any part? No. No. I have cut it. No, this will keep it later. Last. Mhm. Okay, now you can see nicely. Can you see? Yes, sir. Got it. We can see. No, just 3 centimeters. So I have to take a inverted sutures.
না continuity issue করে। Mosquito. Give it wet, huh? Hello? Give it wet. Mm. So. Mm. আর ঢুকতে দাও, অসুবিধা নেই। এবার খুলে দাও, কাপ খুলো, কাপ খুলো। Mosquito. বল কিছু নেই, হ্যাঁ। যখন 70 যাবো তখন বলবা। Cut. Another 20. Okay, so that knot will be outside the posterior wall, Yeah, outside the, yeah, outside the lumen. outside the lumen. Okay, We don't want anything inside the lumen. inside the lumen. Okay. No, no. Can I withdraw for 1 minute? 1 minute. 1 minute. withdraw করতে পারবো? আমাকে 30 সেকেন্ড দেন, আমি একটু রিড করে নিই। ঠিক আছে, 30 সেকেন্ড দেওয়ার পর 1 মিনিট দেবো, হ্যাঁ ঠিক আছে। তাহলে আমি একদম সিলেক্ট করে নিই। ঠিক আছে। Okay. করে ফেলবো। That's not ready. আসিফ, নিউ জেনারেশন লার্নিং লজিস্ট পিছনে চারজন, সামনে গুলো বাদ আর কি পিছনে, হ্যাঁ। ওটা বলতে সবগুলো ডিএমসি নাকি? Why কি old generation? ও স্যার শুনছেন কথা আমার? তুমি সারা দেশকে শোনায় কথা বলতেছো। মানে খেয়াল করে নেই, বুঝছো? বন্ধ করতে বন্ধ করতে বন্ধ, হ্যাঁ করো, এখন করো, এখন করো। না স্যার, আপনি মেশিন বন্ধ করছেন নাকি? মাইক তো প্রবলেম হচ্ছে। No, don't worry. Esophagus is very thick. It's not that thin to cut. No. Why should you? Mosquito. আরেকটু আরেকটু ওয়েট করো, আরেকটু। 80-তে আসবে, যখন 80-তে আসবে তখন Yeah, you can take that. First. ভয় Suction, বলো, ভয় বলো। suction, suction. Action. এখন না। আচ্ছা, ও আচ্ছা হয়ে গেছে। Okay.
ঠিক আছে। एक मिनट है कितना कितना लिया है ये Here, sir, using suture materials, which is the best, sir? Suture materials, sorry in this region, sir, suture materials, which is the best? Preferable, sir. preferable we earlier I used to use proline, Pollen, sir. then I stopped using. I started using Vicryl. Refill. Otherwise you use PDS. PDS? PDS. PDS. PDS is also good material. Another one. Sir, if we relax the leg, like No, that I'll do. After I take the posterior switches, na, we'll relax and take anterior ones. Right now we require space. Posterior. Actually, 4 I keep. This one. Okay, done. টান গেছে মা ঠিক আছে ম্যাডাম একটু একটু এগেইন তারপরে আমি ডিস্টার্ব করব না হ্যাঁ ঠিক আছে এরকম বাইরে wet करके दिया करेगा you have to make it wet no this thing should be wet suture na it should be wet otherwise it will ডিফেক্ট করেন না, আমরা এইভাবে কাজ করি। দিব একটু পর পর আপনি বলে দিয়ে দিন। আলাদা কর দাও আলাদা ডাল দাও আরো ভালো করে ঠিক আছে ইয়ে করতে হবে বাতাস করলে তো কাপ ফুটে হয়ে গেছে বাতাস বাতাস দিতে হবে খুলে দেন।
বাতাস কম হয়েছে স্যার একটু বাতাস দেন। দেখো নিডল লেগে কাপ ফুট হয়েছে কিনা। তো, বাতাস পেলো? Good. Now, এবার আলবিরুনি, the- okay. One more. Hmm. এখানে এটা তো ট্রাকশন, এটা ট্রাকশন ট্রাকশন না না না, ঠিক আছে 100 থেকে আচ্ছা এটা ঠিক আছে, আর একটা দিও। আবার ম্যাডাম আবার দিতে হবে একটু। আবার একটু। I think I have to put it in. বের করো অবশ্যই। দিলাম একটু। 30 সেকেন্ড দেবেন? Okay. 30 সেকেন্ড, হ্যাঁ You may proceed. Okay. ঠিক আছে, ওকে। Yes. Yes. Is this the last one, sir? What? না না No, posteriorly posteriorly last one. anteriorly দেখো নাই। This is lateral one now, I think. Four I put posteriorly, which I've taken, and this one is laterally. You put it where? Hmm? This is lateral one. Hmm. And then we'll go for extension. So extension release. Hmm? No, that's okay. No need. Hmm? Sorry? ধরো 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 Oh, আঠে ধরো আঠে party and ধরো ভালো করে okay. ধরো Then keep এদিকে it there. Cut. বাহ, keep দিয়ে দাও। Okay. Okay, Now inflate and take out the sandbag. এবার স্যান্ডব্যাগটা নামিয়ে দাও। কি আছে জুয়েল, কই জুয়েল কি আছে এখানে? কে ডাক দেন কি আছে? কোন জুয়েল কে আছে ডাক দেন। Keep it. আচ্ছা দাও রাখো। এই শিহাব দেখো তো কি আছে। এই কাদের ভাই ডাক দাও, কাদের ভাই ডাক দাও, কাদের ভাই কাদের ভাই ডাক দাও না, কাদের জিজ্ঞেস। স্যান্ডব্যাগ নামা তাড়াতাড়ি। ওকে Heading back. থাক
এবার লাইট চেক করে দেবেন, লাইট একটার উপরে আর একটা কেন, দুটো দুই পাশ থেকে দিবেন, পুরোটা ওটি ডাকতে ডাকতে খালি স্মরণ হয়ে গেছে। এরকম একদম সিজনীয়, ভালোটা সিজনীয়, হ্যাঁ। you have to know. But what you have to do is you have to hold these two lateral switches Okay. and you have to hold so that I can tighten. এগুলো তুমি ধরো মাঝখানের মধ্যে আমি দুই পাশে না, লাগবে না স্যার। ঠিক আছে। Bas. Bas. Is anybody there in the audience or they have gone? Yeah, no, sir. Already full, sir. Audience. Hello, sir. Yeah. Everybody's enjoying Acha, no, I have taken the with eagle's eye. posterior switches have taken. Now I have to take the I have released the extension. Yes, sir. We'll start tightening the switches. When you will close almost all switches, then what will about intubation, ventilation? No. One second, I'll tell you. Let's not jump. One at a time. Right now, Okay, I am trying to close the posterior wall. closing the posterior wall first. Yeah, and after that, You know, Sutano, yeah, Sutano, ভালো Sutano. you have to pull. Pull. যখন ইয়ে দিবে তখন পুল করবা, টেনে রাখবা। একদম একটু কষ্ট হবে, বুঝছো, টেনে রাখবে। এখানে ধরো একটু কষ্ট করলে সিজন নাও, ইয়া। Scissors, please. এই তুমি পুল করে রাখো। That is more important than anything else. এখানে ছাড়া যাবে না, বুঝছো। So that's why first I take the posterior switches. Suction. সাকশন দাও, সাকশন দাও। ওইখানে দেবো, হ্যাঁ, ওইখানে সুসারের উপরে সাকশন দেবো, হ্যাঁ, দেখা যায় যাতে। আচ্ছা, ওকে। আবার সিজার দাও স্যার। Because if I do with needle holder, my tightness is not that good. That is not. টান রাখো, বুঝছো। ওকে। And now we have to look at that side. Okay, sir. Excellent, sir.
Main thing is dissection. After that, everything is fine. ধরো টিউবটা কি করে রাখো ওটা এরকম টিউবটা দুইটা আছে এই দুটো ধরো দুটো ধরো এটা ধরো এটা ধরো আজকে তো পারবা না রে আমি madam, আরেকটু বলতে দুটো কাপ আচ্ছা হেল্পিং হ্যান্ড নাই আমি হেল্পিং হ্যান্ড অসুবিধা নেই দেখছো না? আরেকটু? ঠিক আছে? আরেকটু না এইবার হ্যাঁ ঠিক আছে। ওকে ওকে স্যার ফ্যান্টাস্টিক Light please. শেউট লাগলো সেরকম ওকে ফ্যান্টাস্টিক এখন তো ইন্টিগ্রেশন করবে নাকি আচ্ছা, হ্যাঁ now হ্যাঁ তাহলে সরাও তার সামনে কিছু করতে আছে ব্যাস আচ্ছা, no, leave it. দেখি Now, who is the senior member? You have to put the tube through nose. yes Call the senior member. 7 Seven number. হ্যাঁ No, 7. আজকে একটু আইসিইউতে রাখতে হবে 6.5 you don't get. ইন্টিগ্রেশন করে দাও In armored 6.5 you don't get. হ্যাঁ আজকে দরকার নেই হ্যাঁ এখন ইন্টিগ্রেট করে দাও এখন ইন্টিগ্রেট করে দাও So now it is product. এখন ইন্টিগ্রেট করে দাও ইন্টিগ্রেট করে দাও 1 second. আপনার প্ল্যান আছে আইসিইউতে রাখবো ইন্টিগ্রেট করে দাও কি তো আলিম ভাইয়ের সাথে কথা বলো আজকে রাতে ইন্টিগ্রেট করে না বুক Let's তো not করা নেই touch, huh? Let them do it. আলিম ভাইয়ের সাথে কথা বলি You pass the tube. এখন টিউব বসে দাও টিউব দাও বুঝছো Are you comfortable with 6? 6 Oh, sorry. Anesthetist. Who is the senior most হ্যাঁ anesthetist? তুমি টিউব দিয়ে দাও টিউব পারবে না এটা এখন টিউব দাও ক্লোজ করবে না টিউব দাও আগে টিউব দাও নাজোট্রাকেল টিউব See, nasotracheal tube you put from nose. I will see, and the moment you go inside, I'll take out the. On that, I'll suture. On that, I'll ইন্টিগ্রেটেড অবস্থা suture. রাখলে ভালো হবে বুঝছো See, the trachea will রাখা be যাবে না sutured এটা? like this. Trachea will be sutured like this. Once the আলিম ভাই tube আসসালামু is আলাইকুম inside. ভাই ওই একটা রুগীরে আমরা একটু ইন্টিগ্রেটেড অবস্থা রাখতে চাইছিল স্যার বুঝছেন একটু ইন্টিগ্রেটেড অবস্থা রাখা যাবে ওই আমি না পরেরটা আর কি বড় মেয়েটা হ্যাঁ
আইসিইউতে তো ব্যবস্থা করিনি, পাওয়া যাবে না, বেডশিট পাওয়া যায় না। No, from my side, anything, you, as per your convenience. 6 will be better or 7? আসলে বলি আর হচ্ছে ইয়ে নাই কি যেন বলে, ইন্টারভিউ ব্যবস্থা করে রাখা দেবে না, অন্য কোথাও রাখা দেবে না। ও ঠিক আছে, আমি তাহলে বাবুর ছেলে বলি, সাইডে কথা বলো। আচ্ছা আচ্ছা ভাই, আমি বলছি। ওকে, ঠিক আছে, thank you. হ্যাঁ। আর 20 আমাকে চাই। ও just put through the glottis. Listen, doctor, listen. Doctor, listen. এদিকে শুনুন, just pass the tube till glottis. It should enter the glottis. Don't push. Then we'll see. I'll show you. Which one do you want to release? No, there is no suturing. Okay, Asha, you want me to release some this thing? 1 second. No, we have, there's nothing there to do that. Okay. ঠিক আছে। Hello. Hello, audience. Hello. Can you hear me? अरे तो बंद ही हो गया. Nobody is there. Everybody is gone. Huh? Hello. Yes, sir. We are present, sir. Yeah. We are now passing the nasotracheal tube. I have closed the posterior wall and lateral wall little bit. Okay. So once the nasotracheal tube is passed, we'll take out the lower endotracheal tube. We'll advance the nasotracheal tube, and then we'll suture the anterior portion, and our job is over. Okay. Just see that there should not be any extension. Everything flexion. We'll tell. See, post-operatively, we should ensure that next 24 hours, patient should be intubated and would be in flexion position. Okay. Earlier, we used to put sternomental sutures. Nowadays, we are not putting the sternomental sutures. Okay. Then normal. Can you see? Huh? You're able to see? Acha, 1 second. Doctor, I am taking out.
One second, section. Yeah. Pass. The tip? No. Yeah. Yeah. 1 second. Now, can you see the tip of the tube? Hello. Camera. Yes, sir. Can you see the tip of the tube? Okay. No, sir. Can you see that? No, sir. It's camera. Arey, this one. Oh, yes, sir. Okay, push it in. Push. Gradually. Yes. Yes. Little more, sir. More. Bas, that's it. That's it. Huh? You push it little bit more. Put it little bit more. Little more, sir. Yeah. Best. That's it. That's it. That's fantastic. So now you can fix it here. You can come that side. Now inflate. There is no problem. But inflate Karun. You must fix at this level. It should not be more. Otherwise, in my future line, there will be problem. Good. Okay. 20. Done. So we'll now close. এটাকে একটু ওয়েট করে দিন, ওয়েট করে দিন। আচ্ছা ঠিক আছে। This is a new technique. This is a new technique. So that there is no injury. Have you checked both side lungs? চেক করেন লাঞ্চটা চেক করে আমরা এখানে ফিক্স করব চেক করো তোমার হচ্ছে 2 লাখ একসাথে আমরা ফিক্স করলাম এই পজিশন আপনি একটু চেক করেন ওই চেক করেন ওই দুটো চেক করেন ঠিক আছে ফিক্স করব কেন ফিক্স করে না এখন This is good. ঠিক আছে लेफ्ट कम Left to come. विड्रॉ करबो No, left का now. It should be right, should be left কাম আছে বেশি আছে আচ্ছা ঠিক আছে ভিডিও করুন ভিতর সিজন পাইছো তো লেফট পাইছো তার একটা গ্লাভ দিয়ে না আর একটু উইথড্র করতে হবে উইথড্র করো अच्छा ये ब्लैक ना
One second. No, no. बस एक घंटे का अरे एक सेकंड हाँ এখান থেকে এটা ঠিক আছে এখানে ये ব্ল্যাক নাম্বার না মার্কিং তো এখানে আছে এটা মার্কিং আছে you want more to be pulled out to pull it না হ্যাঁ এটা করো না বের হবে না বের কিছু হবে না এখন চেক করেন আমি আমার অনেক এখন দেখো হুম ভালো আছে বেটার what is saturation 100% হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি এখানে ডাইনাপ্লাস্ট এলাস্টোপ্লাস্ট কিছু আছে না এলাস্টোপ্লাস্ট ডাইনাপ্লাস্ট কিছু আছে কিরকম ফিক্স করবো মাইক্রোফোন দিয়ে হ্যাঁ মাইক্রোফোন মাইক্রোফোন হ্যাঁ মাইক্রোফোন নাও ঠিক আছে মাইক্রোফোন যেটা ফিক্স করো নাও কাটো সিজার ঠিক আছে ওকে মাইক্রোফোন দিয়ে এটা একটু মাইক্রোফোন দিয়ে ফিট করতে স্যার হ্যাঁ না মাইক্রোফোন আপনি দিন বাস ইটস ওকে ওকে স্যার ইটস ওকে না ভেরি গুড স্যার ওকে আমি এটা বাদ Okay. করে দেবো ওকে স্যার সেকশন প্লিজ বাস দেখেন দেখেন ভাই দেখেন ফোর্সে দিও ফোর্সে এই অডিয়েন্স শোনা যাচ্ছে আমার কথা হ্যালো ডক্টর সাজ্জাদ শোনা যাচ্ছে ওয়াহিদ ও স্যার স্যার ঠিক আছে স্যার এমনি জিজ্ঞেস করলাম স্যার আর কিছু না স্যার মানে দেখা যাচ্ছে তো না হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে স্যার আমরা নেজল ট্র্যাকেল ইন্টিগ্রেশন করলাম স্যার এখন আমরা স্যার 24 আওয়ার্স ভেন্টিলেশনে রাখবো জন্য আমাদের ভিউ অবস্ট্রাক্ট করে স্যার স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার ফিল্ডে ওইটা সরাই দাও ওয়াহিদ স্যার 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 কোনটা আর যেটা টিউব যেটা বের করে নিছো ওইটা ফেলে দাও না ওইটা সরাই দাও না আচ্ছা আচ্ছা ওইটা, পুরানো হ্যাঁ, পুরানো হ্যাঁ, ওইটা সরাই দাও যে টিউবটা বের করছে ওইটা সরাইতে বলছে স্যার হ্যাঁ ওইটা সরাই দাও আচ্ছা অসুবিধা নেই স্যার ওইটা দূরে আছে স্যার অসুবিধা নেই ওইটা সরাই দাও, সরাই দাও। এতক্ষণ আমাদের ভিজুয়াল ফিল্ডেই ছিল সেই জন্য No, আমরা no, I'll do. 1 second. হ্যাঁ এটা ওকে ওকে ঠিক আছে slightly down sir No, it's okay. is it okay sir একটু সুতা একটু প্রেস হয়ে গেছে হালকা
Mosquito. এটা করেন, হ্যাঁ ঠিক আছে, এবার হ্যাঁ Fraction days. ওখানে থাকছেন তো আচ্ছা, That is it. No, on the tube. On the tube. টিউবের মাঝখানে Everything should be clear. Huh? বেশি বেশি দিবা না, হ্যাঁ Take a mosquito. মস্কুলার ধরো, ওই যে এই নটটা ধরো, নট 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 সিজার নাও, সিজার দাও তাহলে। না না আমি বলছি তাহলে, কাউন্সিলর বলছি, স্যারও বল 5 নম্বর খালি আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি স্যারে বলছি, স্যার দেবা বলি স্যারের সাথে কথা বলছে আমার স্যার, আমি কথা বলছি। আচ্ছা হ্যাঁ তাহলে অ্যাপ্লিকেশন লেখো, তাহলে একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখে ফেলো। আমি স্যারে জানাইছি কাউন্সিলরকে, বুঝছো, এটা কল দিয়ে ফেলো, আমি স্যারে বলছি মাত্র বলছি বলে নাম্বার বের করছে না, বাইক করছে আলিমের কথা বলছি, আলিমের অ্যাপ্লিকেশন লিখে, হ্যাঁ এটা ওইটা মাইক্রোফোন অলরেডি শোনা যায়, তো কথা বলছে না। ওয়াহিদ এখন কি করতেছো? স্যার আমরা এন্ট্রোর স্টেজ গুলো দিচ্ছি, এন্ট্রোর ওয়ালে ও আচ্ছা এই পেক্সি করছি আর কি। আচ্ছা পিকো থাইরয়েড, পিকো ট্রাকিওপেক্সি। ইয়েস স্যার। আসিফ আসিফ আছে? আসিফ আছে স্যার, আসিফ আছে। স্যার আসিফ আমার ব্লক শিট ঠিক আছে? জি স্যার ঠিক আছে। আচ্ছা থ্যাংক ইউ। ধরবো, হ্যাঁ These are crucial things, no? Otherwise, air will leak. There will be surgical emphysema. ধরো ধরো ধরো। সকাল দাও না, একদম সকাল দাও। দেখা যাচ্ছে, ধরো না, একদম ধরো 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 ধরো। This is crucial. ধরো আর ধরো 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 না। So that's it. Okay, 1 second. Hold it.
hold it. Sorry. Oh, Power থেকে গেছে না লেগ ক্রাম্প অনেকক্ষণ ধরে আছে তো সব সব ভিতরে টানা দেওয়ার দিন শেষ টানা দেওয়ার দিন শেষ টানা 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 ওর কথা শুনলি নাকি সব বন্ধ করে দিই তোমার কথা সবাই শুনে retract, retract. Or retract. আস্তে আস্তে বলছি স্যার কেমন শুনে সবাই গলার মধ্যে মাইক লাগে আস্তে আস্তে বললে কি হবে আমার কি মাইক কি নাকি মাইক্রোফোন খুশি লাগলো নাকি তোমার হ্যাঁ আমি তো খাইছি এটা বলছি হ্যাঁ দেখি তোমার এখানে কিছু আছে কিনা আমার পিনের মতো কি যেন Wait, wait. আমাদের ওই সপ্তলা এই ব্লকের সপ্তলা হ্যাঁ You want this who's clear sir can put another layer, no? Huh? Sorry? who's clear sir Which? who's clear This is anti one. Now I'll have to put a lot of layers. Okay, how is it? Is it complete? Yeah. अच्छा पानी दो পানি পানি দাও হ্যাঁ This is the best way. আমি দিয়ে আমরা চেক করি যে That's ইয়ে the আসবে best না way to এয়ার see লিক that আছে we'll- এয়ার লিক See, What? now the suturing is over. I think audience में तो कोई है ही नहीं. Nobody is there. Sir, We are the only audience. হ্যালো hello, sir. হ্যালো Sir, service করতে সবারই আছে। হ্যাঁ বলো We are Okay, sir. seeing whether there is any leak. লিক ওকে স্যার উই ক্যানট সি ওকে স্যার থ্যাংক ইউ স্যার দেখান, দেখান।
No, there is, এখানে দেখেন no, there is Now- we have put saline. No, we see, but we cannot see any bubble. Yeah, yes, there's sir, no yes, sir. bubble, so hopefully this is okay. Okay, sir. Hopefully it is okay. So if I would have had Tissel, I would have used Tissel on it. That is fibrin glue. Fibrin glue, sir. We don't have fibrin glue, no? No, no, sir. So that gives extra cover. Uh, So this is over. Now we'll do is we'll close the star muscles. Star muscles. Oh. Where is the cuff of nasotracheal tube? That is below the suture line. Then we Because will remove after we 24. don't want it to, the suture should not give away. okay. We made it sure under vision. We made sure that it is under below the suture line. So this is cricotracheothyropexy. Cricotracheothyropexy. Okay. Cricotracheothyropexy. We will remove nasotracheal tube after 24 hours. After 24 hours, because it is already evening 6 o'clock. Tomorrow morning 6 o'clock to remove it is not advisable. Okay, sir. So we'll be removing on 7th morning. 7th morning, first deflate and let the patient be on her own with the T-piece without ventilation or anything. Okay. And then if the patient is comfortable, if there is good leak and all that, then you can start removing. And make sure that there is no cuff or anything. If the patient cuffs, then there will be surgical incision. Oh. Yeah, there should be extra flexion. Now what we'll do is Yeah. we will push her Push. like this Okay. and put another 2 pillows 2 plus. and neck like this. Sutures are chin to chest. That is old school of thought. old. Now we don't do it. Okay, sir. Okay. It unnecessarily it cuts through. Okay, sir. Suture. Sir, any feeding advice, sir, patients? Sorry. Any feeding advice? You can start RT feedings right now for 7 days. Usually it is not required. You can do a gastrographin study and see that there is no tracheoesophageal fistula. You can start it. There is no problem. Any feeding? 3020? अच्छा नहीं तो 2 है दे दो. Anything to look over, no? Yeah. 24 hours better to keep her paralyzed. In one of my patients where I did the cricotracheal anastomosis, that patient was on ventilator and night the sister had a vasovagal attack and she fell down on the tubing, pulling the entire endotracheal tube. And the duty doctor, he re-intubated. I said, you should have asked me, don't re-intubate, sir. His saturation was falling because patient is completely paralyzed. In spite of that, my good luck, patient walked away on 5th day. So we put a number 12 size drain. No? Doctor, will you please close down? Yes. Yes. Then now this one and subpartismal flaps. It's a plain And drain. put 12 size Okay, plain drain. Romovac Romovac. Oh, Romovac. Okay, Romovac. drain. Because that you'll keep it till the time the tube is out for 24 hours. Everything is fine. Otherwise, that will act as suppose there is a leak or something, it will show. Okay. Romovac or whatever okay. you have 12 size. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, audience. Thank you. Thank you very much. I must tell Professor Very- Kabul
difficult, that very difficult situation is handled very nicely. Thank you, sir. it's very easy that, but I was really, I think you are very exhausted. exhausted. Of course. My Clear God, enough, clear enough. that is, I think, lesser word. ভাই পানি আছে পানি তো পানি আছে না? পানি এই Coffee. ইয়ে, কফি দাও, পানি দাও স্যারকে। স্যার স্যার রেডি করছি স্যার ইনশাআল্লাহ। আসিফ, Thank you আসিফ, very much. আসিফ স্যারকে কফি দাও, চা দাও। নাস্তা নিয়ে আসো না? Or with the sugar free. Sir, fantastic surgery done, sir. Really Oh, fantastic. thank you. And we learn a lot, sir, actually. No, it is because of you people demand. Yes, sir. I've done it. Otherwise, I would have done maybe a dilator, but this fellow would not have. Where this extension was. Sir, but actually, it is an excellent demonstration of a very difficult situation. I hope that the outcome is also excellent. Okay, sir. We hope so. We hope so. Thank you, sir. Please keep it. Thank you. শোনো সার্ভার 12 সাইজের টিউব দাও, ড্রেন দাও, রোমব্যাক দাও, রোমব্যাক ড্রেন দাও। হ্যাঁ ঠিক আছে, চলো। I said day after tomorrow. Because you know what you do, what tomorrow. Tomorrow afternoon you can make away on the and day after tomorrow we go to estimate in the evening. Whatever is after tomorrow evening. Let her be on TV on after and next day morning if there is sufficient 30-40% leak, that is there is no demand. And you can do a FL later. Yes, sir. Or through the tube you pass the FL Yes, sir. and while removing this is the suture line and everything. Yes, sir. Yes, sir. এখন সার্জন কি কল্লোল আর ওয়াহিদ? স্যার ওই যে সার্জন স্যার ইয়েরা স্যার ওই যে কলল আছে। তুমি নাই? তোমরা স্যার আউট, আমি তো স্যার আমি পাশে দাঁড়ায় দেখছি আর কি। তোমরা আউট করে দিছে। হ্যাঁ আছে। আচ্ছা, আমি না তোমাদের সবার নামই ভুলে গেছি, বুঝছো? এরকম বলছেন না স্যার। এখন কি করতেছ? স্যার যেগুলো ইয়ে করতেছে ওই যে ক্লোজ করতেছে, ট্রেন দিচ্ছে, ক্লোজ করতেছে। আচ্ছা, স্যারকে নিয়ে এসে আমরা যে লবিতে বসতেছি, আমি আছি স্যার। কল্লোল পারবা তো না? হ্যাঁ ওরা পারবে স্যার, ওরা করবে স্যার, ক্লোজ করবে। আচ্ছা ঠিক আছে। আর ওই যে পোস্টঅপারেটিভ ফলো আপ, হ্যাঁ স্যার সব মানে স্যার বলে দিচ্ছি সব। পোস্টঅপারেটিভ কেয়ার, পোস্টঅপারেটিভ ফলো আপ, পেশেন্ট কি ফ্লেক্সড অবস্থায় থাকবে কিনা, প্রোপটাপ অবস্থায় না থাকবে না স্যার ফ্লেক্স না স্যার, দুটো বালিশ থাকবে গাড়ির ইসে মাথার পিছনে। গাড়ির নিচে দুইটা বালিশ থাকবে, বালিশ থাকবে। হাইপার এক্সটেনশন যেন না হয় এগুলো খেয়াল রাখতে হবে, নাইলে কিন্তু নট ছুটে যাবে। দুটো পিল বালিশ দিতে বলছে। আর স্যার ওই যে চিন্টু চেস্ট কোন সুচার থাকবে কিনা, চিন্টু চেস্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ থাকবে না স্যার, উনি বলছেন। জিজ্ঞেস করছো? হ্যাঁ হ্যাঁ জিজ্ঞেস করছি স্যার। দেখো উনি বলছে যে এটা স্যার আগেকার মেথড করা হয় না বলছে স্যার। আগে করা হয়তো এখন করা হয় না। আগে করা হয়তো এখন করা হয় না। ঠিক আছে, ভালো করে শুনে নিও। দুটো বালিশ দিলে হবে। হ্যাঁ পরে দেখবে যে মাথা একদিকে গেছে, টাকি আরেক দিকে গেছে। তো আমি আবার স্যারকে জিজ্ঞেস করছি স্যার
Yes, sir. আচ্ছা ঠিক Okay, আছে। sir. Okay. আমার কথা বলো না, তুমি জিজ্ঞেস করো। স্যার ওইটাই স্যার যেটা বলছিলাম তো ওইটাই। ঠিক আছে না? আপনাকে তো আমার কথা বলছো না? না না না, না, আলো পোস্ট ওভারে ফলো আপে আলো। হ্যাঁ, স্যারের জন্য চাটা রেডি করতেছো? হ্যাঁ স্যার, চা আমরা স্যার নিয়ে আসছি। আসিফ স্যার কফি বানাচ্ছে। আসিফ আসিফের কফি তো খাইলে স্যার আবার আরেকবারও আসবে। বসুন স্যার, আপনি স্যার অনেক প্লিজ প্লিজ। টিরুমে বসাও স্যারকে, টিরুমে বসে। হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে স্যার, নো প্রবলেম। ইয়েস স্যার। আছে আছে কাছে। ওকে স্যার, স্যার বসুন স্যার, কোনো প্রবলেম নেই। হ্যালো হ্যালো, স্যার কফি মেকার স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভেরি গুড কফি মেকার স্যার। Dr. Baba, does lot of now? Yes sir, yes sir. All time, even electronic. Yes sir, very very extraordinary work sir is doing. We are actually follower of sir, Babur sir. Everything we are learning from Babur sir. I asked him, we are new. All the generation are coming, seeing Babur sir, what is and learning from Babur sir. Yes sir. Yes. Yes sir. Asif. ওয়াহিদ কি দিল্লি যাবা নাকি? তুমি কি দিল্লি যাবা আসিফের সাথে ওয়াহিদ? আমি যাবো না স্যার। গেলে ভালো হইতো। ওই যে রামলিঙ্গম স্যারের ওখানে থেকে আসটা 2 দিন ভালো হইতো। Okay. এই শিহাব, তোমরা কিন্তু ক্যামেরার সামনে। Okay. আসিফ কি 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 কি
স্যার কেন আছে স্যার? হ্যালো, দাঁড়ান দাঁড়ান
doctor.